Bom dia, boa tarde, buenas noches. Vamos continuar aqui o Kingdom. Cara, deu uma pesquisada. Ué, dá pra sair daqui. Será que eu obrigatoriamente falar com ele? Eu não posso. Não tem tempo a perder. Não vou conseguir testar então. Vamos lá. So you're already here. Okay. How was the journey? Did you run into any trouble? No, it actually went quite well. Brabant wouldn't shut up, though. Brabant. Credit where credit's due. He really helped in Malishov. That hit to the gate came at just the right time. We'd have dropped like flies if not for his men. But sometimes I feel like letting something blow up next to my head too. Just so as not to have to listen to him for a while. I'd be more interested in hearing what happened here yesterday. When we got here, it was like a pigsty. Some local beggars set up a lair in here. We have to get rid of them somehow. What about Rosa? Doesn't she regret coming too? Why would she? She asked for it herself. Mainly because you were going. She doesn't seem to like the rest of the group very much. It's not like you're doing much to change her mind. And the way things look around here certainly didn't improve her mood. We may be bastards, but we're not ungrateful. Anyway, I told the men to get rid of the bodies and clean up the place a little. Hope the lady won't mind. Quite the contrary, I think. How did it go with Vavak anyway? Well, after everything that happened, I didn't want to leave Rosa here by herself. I'll have to go and see him now. I understand. But go and see him as soon as possible. We won't get anywhere without his Mint Master's key. Tá dando esses stuttering. Muito esquisito isso, cara. Caramba. Tá rolando. Eu vi uma galera da comunidade. Comentando uma solução. Deixa eu testar pra ver se resolve. Isso. Dando umas dropadinhas de FPS do nada. Não sei exatamente o que tá rolando. Chato. Faço uma configuração gráfica dele mesmo. Essas e dar dica muito que eles são. Detalhe. Sei. Nem começou do nada isso aí. Esquisito. Tava tendo esse problema antes. Eu acho que é só aqui em Gutenberg ainda pra piorar, né? A galera falando que é uma habilidade do personagem. Vou testar pra ver se procede. Deixa eu ver aqui. As poções. Eu não lembro, cara, o nome da poção agora. Essa daqui é Água do Leite. Absinto, Beladona e Eimendro. Nem sei se eu tenho essas ervas. Tá real.
Cinto eu tenho. Peladona eu tenho. Memendro. Eu já não tenho. A gente consegue arrumar aqui na cidade? Acho que sim. Tem nenhum alquimista mesmo, alquimista aqui, né? Boticário, na real, né? Tem boticário, a gente pode ir lá pra ver se tem isso. Pô, isso vai ser bizarro, tá? Nice and slow. Easy, easy. Nice and slow. Nice and slow. Oh, whoa. Um lugar não? Ele guarda as coisas aqui. Ah, ele tem aqui, ó. Opa, ele tem também. Cara, isso vai ser engraçado pra caralho, viu? Moral. Ah, vamos ver aqui. Aí a galera fala pra salvar. Dá um load. Vamos ver. Mas agora a gente vai ter que upar, né, o personagem de novo. Essa é a parte chata. Beleza. Realmente a maioria é só a gente upar tudo. Pra tomar cuidado, eu não sei se é de eloquência. Dá uma olhada de novo como era o nome da habilidade, pra não comprar, que era onde uma habilidade de espalhar, né, o fama mais rápido ou devagar. Os locais que a gente
Locais que a gente passa, velho. Não lembro como é o nome. Enfim. Local Hero, herói local. Onde é que ficava esse daqui? Essa habilidade. Aqui, ó. Ele tá dizendo que é essa habilidade aí que gera isso. Acho que é uma habilidade boa, né? Habilidade bem boa. Dá pra gente... Entendeu? Ah, tudo certo. Vai tudo de novo. Devia ter olhado melhor aquilo dali, mas agora já foi. Hum... Eu pego essa daqui de receber a poção extra mesmo? Que é, né? Acho que é melhor. Uai, tem alguma besteira? Ah, tá, não, fiz besteira mesmo. Besteira. Receber menos poções agora. Pô, problema não. Querido, com calma. Ah, que merda, tem que desbloquear tudo. Nossa, chato. Barulho nas áreas externas.
Melhor vai ser se não melhorar, né? Devia ter testado antes as coisas. Burrão. Não tem diferença alguma pra parada. Com certeza tiveram mudanças aí nas habilidades, porque eu não parei pra ler. Ciência. Vamos ver, né? Se vai continuar tendo o mesmo problema agora. Testar aí se essa solução realmente funciona. De primeiro momento, posso dizer, parece que funciona. Cara, que bizarro. Uma habilidade tava causando esse lengo-lengo no jogo. Cara. Bizarro, bizarro, bizarro. Bizarro mesmo. Na moral. Que doideira. Bizarro demais, tá? Ele tá ficando bêbado. Né? Bizarro demais, tá? Depois eu fabrico essa poção de novo e tomo e coloco as habilidades do jeito que tava antes. Tô querendo fazer isso aqui rápido dessa vez. Calma. Pontinho por pontinho. Cara. Bizarro. Those aren't Vavak's men. A fine day for I smell trouble. Get lost. Hey, what the hell are you looking for? Nossa, eu tô com essa roupa. What are you on about? I can clearly see you two aren't Vavak's men. How could you possibly know, eh? Vavak's guards wear his crest. A golden five-petaled rose on a blue field. Come clean. Whose back are you watching? Some thieves? No thieves. Christian of Pisek is visiting. The steward of the Royal Mint. Christian of Pisek? I know him. If he's here, I want to talk to him. Hey, should we believe him? Why not let him go? He's alone. If anything happens, we can just kick him out. Please, come in. Not a soul around. Very odd. Rutard, Polna, Crondell. What the? Henry? Henry? How the hell did you get in here? Pela porta da frente, pô. I'm the one asking questions here. What are you doing here? I could be asking you the same thing. But I've got a different question. How much did they pay you to tell them about the mint? Vavak was stealing from the town.
And I could happily continue if you weren't such an honest idiot. Instead of which, I was almost caught and hanged. Fanush, Milosh, come here. Defend yourself. Or don't. At least it'll be easier. Faz isso não, pô. Faz isso não. Faz isso não. You want to try me? Meu Deus, jogo, deixa eu mirar no outro cara. Que bagulho chato. Caramba. Show what you're made of. I feel quite hungry! I've been waiting for you. Vou ver aqui o que ele tava. De Vavak. Caro mestre Buresh, continuando nossa conversa anterior, devo manifestar minha satisfação no saneamento das irregularidades nas minas de Horsham. Tomara que as dificuldades que nos atormentam nas últimas semanas não se repitam. Sigo confiando plenamente em você e em seus homens. A renda de nosso pequeno empreendimento está crescendo. Portanto, decidi aumentar sua remuneração líquida. Os pagamentos pelo uso dos seus privilégios como proprietário da fundição nas minas continuarão sendo cobrados integralmente por enquanto, já que você paga seu lucro líquido. Seu lucro líquido, né? Teve um grande aumento com a ajuda das minhas... Minhas o quê? Minhas alguma coisa... fora da casa de cunhagem? Estou muito preocupado no momento, por isso não nos encontraremos no local e horário de costume nas... alguma coisa ali. Comunique... um 5 e o... Oh, que número é aquele do lado? Isso é o X, será? Não sei o que é aquilo. Comunique minhas saudações a nossos caros artistas e lhes providencie tudo de que precisam. Este Volkmar, cuidar disso. Vavak, Vantajar. E essa outra carta aqui é de quem? Os cuidados do senhor Christian de Pisek, o mestre da casa de cunhagem real da corte italiana. Se você está lendo essas linhas, saiba que há muito deixei a cidade. Eu sei que você, seu bajulador, está de olho na minha posição faz tempo. Então toma, seu rato enrugado. Desejo-lhe isso de todo o coração e fico quase com pena que não verei sua cara quando você descobrir onde deixei a chave. Só resta é desejar que você aproveite seu novo título com honra. Não vai durar muito mesmo. Que a corte italiana afunde e o conselho municipal. Pô, mas que iluminação desgraçada mesmo. Tá pegando bem nas letras, eu não consigo enxergar nada. Miserável.
Errou, qual era? Que carta rabiscada. Acho que é por causa da tocha, velho, quando eu tô conseguindo ver. Conselho Municipal engasgue com o vinho do mosteiro, que a conspiração seja revelada e que você e o seu irmão sejam pendurados na mesma viga. Que se foda você, que se foda a chave, que se foda tudo. Caralho, o bagulho ficou chulo aqui, hein? Caralho. Carta de amor a gente já tinha lido, pô. E aí, simulador de leitura, pô? Toma no cu, pô. E aí, meu mano? Desativar a notificação para ativar novamente e deixei de me inscrever no canal sem querer. Aí é foda. O pior que é tudo no mesmo lugar. O pior que eu tô ligado, é tudo no mesmo lugar, essa bomba aí. É um fato interessante, Wesley, sobre o Kingdom. Fato interessante aí, ó, sobre o Kingdom Come, como nem tudo são flores no paraíso. Tava achando estranho, né? Que aqui na cidade tava tendo uns stutteringzinho, né? Na gameplay, né? Stuttering é quando, tipo, fica dando umas dropadinhas de FPS, né? Fica dando aquelas mini lagadazinhas. Tava achando estranho, né? Aí eu digo, vou pesquisar porque se tem alguém, né? Com o mesmo problema aqui e tal. Aí pesquisando, a galera falou o seguinte. Eu usei a poção de... Tem uma poção aqui que você reseta todas as habilidades, né? Aí o cara literalmente resetou todas as habilidades, tirou uma habilidade em específico aqui e parou de lagar. Aí eu digo, rapaz... Será que procede essa informação? Vou testar, né? E realmente, procede. E realmente, procede a informação. Bagulho doido, né? Literalmente, fui punido por escolher a habilidade que o jogo não queria e não tava preparado. Well, that really is disgusting. Fuck you, Valak, wherever you are. Pelo menos até agora, não tive mais o problemazinho aí desses drops esquisitos que tava tendo antes. Só uma coisa estranha que eu achei é que eu não tava tendo esse problema quando eu vim da primeira vez na cidade. Comecei a ter esses problemas esses dias. Eu pensei que era alguma coisa talvez porque tem muito save e tal. Eu tava em dúvida nisso. Geralmente, quando os jogos tem muito save, muita coisa assim, às vezes começa a dar uma ziquezeira. Em alguns jogos que eu já joguei, eu já tive esse tipo de problema. Eu tava achando que era isso até. Eu não tava com coragem de apagar os saves. Inclusive, deixa eu fazer um bagulho aqui, ó. Salvar. Viva. Aqui, vamos ver como é que tá. Não, ó. Continua com consumo insano de VRAM. Continua com consumo insano de VRAM. Então, do jeito não era VRAM. O motivo causador do stuttering não era a habilidade que tá fazendo usar tanta VRAM. Mas... o FPS não tá caindo do jeito que tava antes. Que doideira, né, cara? Que doideira. Doideira mesmo isso aqui. Até de comparação aí, ó. Aqui fica 80, né? Eu tô deixando o meu cravado a 80 aqui, meu jogo. Por isso que ele não vai passar disso. Mas... olha lá, tipo... 78, 76, 80... Essas osciladas assim você não sente, né? O gameplay tá fluido, não tem
Tenho problemas aqui com frame rate esquisito. Só que se a gente voltar aqui, ó. Deixa eu ver qual que eu tava. Acho que é esse daqui, ó. Essa ajuda Vavac. Eu não tinha resetado ainda. Só pra demonstração aí. Bagulho esquisito, cara. Bagulho esquisito. Aqui, pronto. E a habilidade que tinha era essa daqui, ó. Aqui, ó. Herói local. Se você estiver em uma área onde conta com reputação boa, 60 ou mais, ganha um bônus de mais 2 em força, agilidade, vitalidade e eloquência. Inclusive, uma habilidade muito boa, viu? Habilidade muito boa. Só que olha só. Ó, tá 80 e tal, né? Ó, cai pra 71. 80. Bum, 71. 80 de novo. 71. Cara, que bizarro, cara. Pô, eles têm que consertar isso aqui. Isso aqui é zoado, tá? Isso aqui é zoado. Caraca, mano. Que bizarro. Ele dá tipo um mini... Um mini stuttering e dropa o FPS. O FPS capoca. Olha lá. E o pior é que é tipo... Caraca. Que doideira, mano. Que doideira. Insano isso aqui. O mais triste é que é uma habilidade boa, velho. Ganhar mais 2 das pontuações ali é um bagulho bom, cara. Um bagulho muito bom. Nem sei como é que vai ficar minhas bagulhinho agora. Enfim, né? Aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Correndo de novo, ó. Sem a habilidade agora, né? Aqui, ó. Jogador. Herói local aqui, ó. Dá pra gente desbloquear. Pra gente desbloquear ela. Essas outras aqui não vai dar pra desbloquear, né? Porque era exclusivo, era uma, era outra. Vamos lá, vamos dar uma corridinha pra ver se dá o stuttering. Olha lá. Fica normal. Obviamente o FPS ainda fica dando uma osciladinha ou outra, né? Normal. Normal. Não fica cravada 100% do tempo 80. Apesar que agora ficou cravadíssima no 80. Mas aí, ó, sem stuttering nenhum. É, claramente um bugzinho aí do game. Provavelmente ele tá... Não sei, na real não sei nem explicar o que tá acontecendo, mas tá acontecendo alguma coisa por causa dessa habilidade. Que eles sejam de olho aí, porque, pô, bizarro isso aqui é bizarro. O jogador não pode ser punido por uma habilidade, tá ligado? Drop de FPS por causa da habilidade, pô, isso aqui é bizarro, pô. Erro de Juninho, né, pô? Começaram a fazer jogo ontem, pô. Erro de Juninho, né? Caramba. Feio. Demais. Whoa. Dia rosa. Morning, isn't it? Morning. Brabão aqui. Embaixo. Depois eu vou ter que dar uma resetada de novo nas habilidades para desbloquear as coisas certas. Fazer de qualquer jeito. Tem que fazer de novo depois. Vou fazer a poção de novo. Definitely. The very fact I didn't kill you the instant you touched me testifies to my gratitude. Why? You're threatening her.
But then you just screamed and fell into a faint. And a good thing too. At least you don't remember what happened next. Trust me. I'd rather forget. Aliás, mas só reseta as habilidades, né? As poções, as coisas que eu aprendi não, né? Foi o que eu parei pra pensar aqui agora. Só se reseta o que a gente aprendeu de receita. Esse é paia. I was at the mint master's place. Hold on. Everybody should be hearing this. Well, how did it go? Do you have the key? Aye, I've got it. But it stinks a bit. Quelle puanteur! Put it away unless you want to see my breakfast. And what about the mint master? Will he help us out? Bavak has disappeared. I found the key in his house, but I also met Christian Pisek there. He tried to kill me. Good thing he didn't succeed. How did that end up? He's dead. At least he won't rat on us. The main thing was to get the key, and we did. What's worse is that we don't have anyone inside the court. Well, can't be helped. Let's get to the point. We must have everything ready before Catherine returns from Loretz, especially the way through to the court. I should say so. If I'm going to send my men, I have to know exactly where the way through is to be made. That'll be your job, Henry. And Brabant's going with you. Excuse-moi? Why should I? Because you've been telling us you know the Kuttenberg underground like the back of your hand. And I do, but not firsthand. Only from mind maps and drawings. Nobody will let men of my standing enter those moldy shafts. What exactly are we supposed to do in that cellar? Get as far as you can and mark the spot where Brabant's men will start digging. I see. Why do I feel like that sounds a bit too easy? Well, we have no idea what's really down there, so you better have a weapon handy. Come now. Surely you do not mean... Rutard's daughter will tell you more. She came up with this part of the plan. Where are the others, anyway? Kubienka, Ada, and Janos. They heard there was work to be done, so they left à l'anglaise. But you do the work of three, eh? At least with your mouth. They're getting some wagons so we can move the silver. If Pisek wasn't lying, there's quite a hole there. If Brabant doesn't want to go into the tunnels, I'll go with someone else. With Ruthard's daughter, eh? One night wasn't enough for you. I meant with somebody like Sam. He knows his way around the town underground too. Oui. That is a good idea. Why not? Maybe the cold down there will cool his hot head. What will you lot do in the meantime? We'll be doing the planning. We've got to bring those captured Italians to the Devil's Den somehow. They'll just sit tight till we give them back their legate, and then we'll let them all go. The main thing is keeping Godwin away from the booze. Or we'll have no way of talking to the gents from Rome. É chato pra caramba, não tenho nem vontade de conversar com ele. Alguma coisa nova? Vou falar do Brabão, né? Chato esse Brabante aqui. Só fala. Porra nenhuma. I'm gonna go explore the underground passages that lead to the Italian court. Can you tell me more about them? What exactly would you like to know? Tell me more about this mine gallery. It's been abandoned for years, but we could use it. According to the drawings, it's very close to the court cellars. Christian of Pisek confirmed it. That's a very strange coincidence. My father said King Wenceslas had long suspected he had enemies among his own ranks. Maybe he had an escape route built. He just didn't finish it in time. Where exactly are the tunnels? They run under most of Italian Street. Some are remnants of the original mine gallery, but other parts are much more recent. So far, only the section from Rutard Palace to the crypt under the church is accessible. Well, the church is quite a long way from the core. If the tunnel has collapsed anywhere, we're out of luck. Right. But the tunnels were checked properly before they started building the church. If some part collapsed, we'd be the first to know. What was the tunnel to the crypt used for? It's a safe route for anyone who wants to disappear undetected.
just like the one we took to get here. Has anyone ever used it? No one that I know of. The servants used it to dispose of waste. Waste? What kind? It leads from the kitchen, so I'm sure you can imagine. Bones, scraps, slops. Oh, Isso é uma delícia, hein? What exactly am I supposed to be looking for down there? What are we searching for? We need to find and mark the point where the crypt wall joins with the tunnel. When we break through the wall, only a thin partition will be between us and the cellars of the Italian court. But how will I know I've found the right place? You can tell if there's a cavity behind the wall by the sound it makes. The gallery is also damp, so the spot might be a different colour. So, I'll be knocking on the walls in the dark and looking to see if any is a different shade? Well, yes. Pretty much. Thanks for the advice. Anything else I should know? Be careful. Come back in one piece. I'll do my best. Falou One Piece. A moto tá aqui embaixo ou é lá dentro? Ah, aqui é uma cama. Ô louco, desde quanto tinha isso aqui, rapaz? Cara, como é bom, tá? Jogar o jogo sem aquelas travadinhas. Caraca, rapaz do céu. Eles têm que ajeitar aquilo. Ô molecagem da porra. Porque aquela habilidade é boa, mano. Tem que ajeitar logo aquilo ali. Zoadíssimo. E aí, Samuel, bora? It appears we're supposed to go and mark the path for carrying out the silver. I thought you were going with Brabant. He boasted that he knows those Esse passageways. cara é um bosta, meu irmão. Brabant backed out of it. Perhaps he was afraid to soil that fancy coat of his. Or he was just lying again. Well, are we ready to go and take a look underground? Absolutely. Where is the entrance anyway? In the kitchen. That's a promising start. Pô, depois eu tenho que trocar essa armadura. Já tem muito tempo que a gente tá com ela. Não é nem porque pra arrumar uma melhor, só pra, né? Dar um grau uma armadura nova. That smell. Triste é que essa armadura é mais bonitinha. É difícil achar uma mais bonita que essa. É que tem uma mais bonita que essa. How long have they been throwing shit down here? It is nearly up to my knees. Perish. Ah, and it's bloody slippery. Ugh. The nerve of Žižka and Dry Devil. I give them coin and they send me to wade through shit. Stay close to me. The path might branch off somewhere. We would not want you to get lost. Has that ever happened to you? Getting lost underground? Some older boys dragged me into a mine once, and I got lost. I did not find my way out until the night. When Mame saw me, she nearly killed me. If I keep breathing this air for much longer, I might be sick. Well, well, well. Somebody stashed some shunt down here. So don't be an idiot. Try a little harder. Where did you come from? Why are you showing that off? Pathetic. You were beginning to make me nervous. Pinch me. Did you see it? What are you doing here? Sitting around, twiddling our thumbs. Is it not obvious? They are stealing from your Christian brothers. How did you get here? We hid behind the altar. Then we broke in here at night when the church was closed. We were gonna wait a while before we got to work. Then we heard a loud noise.
Someone was a bit too keen and closed the lid of the crypt. So, we're kind of trapped here. Serves you right. That's what you get for disturbing the dead. Wait, how did you two get in here? That's what I'd like to know too. Fuck off. Suit yourself. We'll beat it out of you then. Cara, a resposta das pauladas é foda. Fucking bastard! Calma aí, Samuel. Cadê tu, hein? It must be somewhere else. Oi, that sounds different. We have it. No, this is not it. It does not go any further. That might do it. Come, let us go back. Have you ever been to Kuttenberg? Before all this, I mean. A long time ago. With Martin. Is that so? Aye. He was here on business and brought me along as help, but I didn't see much. Martin met with a customer in the morning, and we drove back home in the evening. Perhaps we passed on the street and did not even know it. Porra, é lá embaixo. Esqueço. Esse é o quarto da Rosa. Sam and I walked through the cellar as far as we could and marked the spot where we should dig. Well done. Brabant has found some men in the meantime. He may refuse to go down tunnels, but he does have his uses. Considering how much coin he promised them all, I reckon they'll do everything they can to make sure we get out alive. Oh, and while we're on the subject, take this. You've done a lot of good work. You deserve it. What now then? Have you come up with a way to get to the legate and persuade him to take us to the Italian court? I should say so. Hey, listen up, all of you. You're done for today, but get plenty of sleep. We'll chase you from your beds early in the morning. Oh, is that really necessary? It is. We'll be riding to Lorette's. Cardinal Pozzo goes to bed with the chickens and gets up before the crack of dawn. After the morning prayer, he eats breakfast together with his retinue, and no one is allowed to disturb them. Most regular folks are asleep at that time, so everything should be nice and quiet when you pay him a visit. If we don't persuade him to get us into the Italian court, we're fucked. So don't do anything stupid, right? Should we be prepared for a fight? That shouldn't be necessary. Godwin insisted he'll sort things out peacefully with the Cardinal. But I reckon we'll have to twist his arm a bit. And while Godwin's persuading His Eminence to put on a show with us at the Italian court,
The devil, Janos, Kubienka, and Adach will take his retinue away to the devil's den. Hagen and Urso will be waiting for us there to keep them under guard. So what exactly am I supposed to do? Like I said, stand beside Godwin looking mean. With a bit of luck, that'll be enough. Exactly. No killing. Is everyone going there? Everyone except Capon, Brabant, Catherine, and Rosa. What? Am I just supposed to sit on my ass with the women? At least Melhor, né, pra você. beauty sleep. That's what you wanted, isn't it? It's true we shouldn't leave this place unwatched. Too fucking right. And don't you worry, Lord Capon. If anyone tries to get inside, Catherine will protect. Que filha da puta. Keep your jokes to yourself, Tosspot. You took the words right out of my mouth. Oh, come on. Lighten up a bit, eh? All right, let's get to work. Report to me tomorrow morning, is that clear? I was hoping you'd be coming with us in the morning. That's a shame. Don't get me started on that. It can't still be dangerous for me, can it? I mean, it's been some time since our escape from Malashov. And von Bergov is locked up in Sukdol. Well, at least I'll get a good night's sleep. Just you wait. The real trouble will only erupt after we pull off that robbery. True enough. But I'd still rather go with you. The only entertainment I have here is looking at the pretty girls and listening to Brabant's incredible adventures. Both of which can be entertaining, of course, up to a point. I'll trade places with you in a heartbeat. Oh? What's the matter? Are you scared? No. But I don't want to leave Rosa and Catherine alone. With Brabant. Well, well. Is our Henry a little jealous? Maybe. So, that night that you and Rosa were here alone... My God! You rotting stag! It's a wonder you didn't bring the whole house down. Can't you yell any louder? Some people at the other end of town might not have heard you. Don't worry, I'll be as silent as the grave. Spill it. Exaggerate. You know curiosity killed the cat? All right, all right. But congratulations on another notch. Oh, shut up. Conversa com Samuel, não? Ei, Cubinho. Alguma coisa pra falar ela? Bora. Ah, tu bem, seu porra. A peste. Item tem aqui. Faz. Ah tá, o meu baú, pô. Sentido. Técnica de luta nova? Certainly. Homem forte. If you're a good lad, I'll show you one of my best tricks with a sword. Or how to quickly send the bastard who's against you to the devil. But it can only be done with a sword. And what's more, you can't have a shield in your other hand. That sounds good. Teach me that. Of course.
I knew immediately that would lure you in. The main thing is to attack from above. To quickly catch the opponent's wrist and push the edge of your own sword over his blade, so it's under his neck. If you do it right, I reckon I don't have to tell you what comes next, do I? And now, come and try it a few times. Cadê os combos aqui? Pô, mas esses combos de 4 ataques é fogo, viu? A gente fazer isso aqui só no milagre. Can we go to Lorette now? I reckon it's too late now, eh? We have to leave before the crack of dawn tomorrow, while it's still dark, understand? I'll say. I'd like to... Where's that wine? Again? Always! Fine. Back on Trotsky, I'm certain you could... I'd like to learn from... You got that wine for me? Fine. Qual o vinho que ele quer? Peraí, qual vinho que ele quer? Get about Trotsky. And Tomou aquele vinho, como é? I'd like to... You got that wine for me? Fine. No thanks. really? Aí que vinho que ele quer? Yeah. Play some dice. E aí, Godwin? How are you looking forward to parleying with the legate? Have you brushed up on your Italian? It's an uphill struggle, son. I practiced with Brabant, but my memory's not what it used to be. Unfortunately, not many speak Italian around here. So at the court, I can bray like a donkey, wave my arms a bit, and no one will be any the wiser. Where did you learn Italian, anyway? From a Florentine. I met him amongst the mercenaries. All I know about him is his name was Luca, and he had a wife and daughter at home. He probably joined the army to get out of some sportive bother. That's how most of the men ended up there. How did he end up? He fell at the Battle of Kosovo. I was right there. I'm sorry. Can't be helped. At least his worries are behind him now. Will the legate be able to understand you at all? No, you'll have to. I'm counting on my Latin, which I studied much longer. But I can't remember the last time I spoke it sober. Good luck, then. Thanks. Esperar aqui, mas bora ver aquele bagulho das armaduras que eu falei. Ver se tem... Armadura. Eu tinha umas aqui que eu tinha comprado e tinha deixado guardado, né? Da milanesa aqui, eu acho. Mas eu não tenho as luvas, não? Essa daqui, ó. Ah, é verdade, essa parte aqui, né?
Great. Pra lá no comerciante. Easy, good horse. Além disso, não vai ter mais nada pra gente fazer. Tem que seguir nas quests principais mesmo. Essas porcariazinhas aqui. Os mapas do tesouro também, né? Que eu não olhei. Willkommen, mein Freund. Such dir was aus. Grüß dich. Show me your way. Essa parte das pernas aqui que eu tô usando, como é o nome? Ele de placa de nobre. Isso, toma. Se destacar no campo de batalha. I'd like to do something about that. Aye, you'll convince me with that price. Danke und viel Glück für die Zukunft, mein Herr. Isso aqui pelo meme mesmo. Cadê meus itens no cavalo pra poder vender e recuperar essa grana? E tem mais alguma coisa, será? Tá tudo aqui. É, meu amigo, pronto para me vender, devolver esse ouro todo de novo? What do you have? Ó.
I'd like to do something about that price. O máximo que eu consigo é 10 mil de volta. Próxima atualização também aqui, ó. Deixar mexer com o mouse aqui, ó, no valor. Porra, isso aqui demora demais. Do we have a deal? You must be from... Sehr gut. I can... Danke. Ah, pegamos 9 mil de novo. Deixa eu resolver esse problema agora. Opa. Aí tem um cavalo. Por que a gente tá com quanto? 14 mil? Ah, precisa não, vai. Acho que isso é tudo, hein? Aí, ó. Agora a gente parece, meu irmão, o cavaleiro de ouro aí do cavaleiro do zodíaco lá, ó. A dor chega brilha, filho. Porra, essa... É bonitinha essa daqui até, mas... Acho que a outra ainda era mais bonita. Nice. Aqui parece comum demais, a outra era mó detalhadinha. Easy, easy. Nice and slow. Tá rico. É que a economia desse jogo é quebrada, hein? De falar. A economia desse jogo é quebrada, mano. É muito fácil você conseguir grana. Como as coisas funcionam tranquilamente com escambo, né, pô? Você poder trocar os itens. Então, pô, boinha de conseguir acumular muito dinheiro. Você nem precisa gastar praticamente, pô. Porque, mano, a gente luta contra qualquer personagem, né? Contra qualquer NPC. Rouba essa armadura dele. Pronto. Fizemos um dinheiro desgraçado. Assim, logicamente, na época, eu acho que a maioria do comércio se dava por escambo mesmo, né? A galera trocava muito Cara, é foda. A galera trocava muito, né? Tipo, em vez de tratar as coisas, né, os negócios com dinheiro, era basicamente por troca. Só que não tinha um humano que matava todo mundo e roubava as armaduras, né, pô? Eu devia ter ido lá em cima, né? Dava pra esperar lá em cima. Mas de qualquer jeito ele... Não, acho que eu vou lá mesmo. Tô procurando ele depois, isso é um saco. Daí essa que é a parada que quebra o jogo, que tipo, faz sentido a lógica que eles usam, que era a lógica da época, mas não faz sentido porque, como é um jogo,
Ele pode sair matando todo mundo e roubando todo mundo. Na época não... Geralmente acho que a galera que devia fazer isso era a galera que andava em grupo, né? E quando dividia pro grupo todo... Os roubos, né? Também não devia ser tão fácil poder vender essas coisas dos... Você roubava dos outros. A galera não tinha esse dinheiro todo que tem num jogo, né? Funcionar pra rodar a economia. Enfim. É fácil quebrar a economia do jogo. É isso. I'd rather forget it too. Ah, você tá aqui, seu vagabundo. Agora eu vou esperar. Buono il pollo, eminenza. Così così, eh? Il cibo da queste parti fa un po' cagare. Ma che diavolo? Come cazzo vi permettete? Eh? Sit the fuck down. Fecha-me. Agora não sente. Nos non... Oh, fuck. Nos non quer... Vos nos... Vos non vulnerabo. Nobis est petitio. No. Proposal. Ragazio. Ita. Ragazio. Can you cut it short? Fuck! Don't interrupt! Latin is tough when you're sober. Andiamo! Forza! After them! They must get away! Pô, chega a ser brincadeira uma coisa dessa. Chega a ser brincadeira uma coisa dessa, fi. É filme de comédia. Chega a ser brincadeira um bagulho desse, pô. Pera aí. Flecha perfurante. Pergunta é, eu posso dar um tiro no cardeal com uma flecha? Acho que é melhor não, né? Mas por que o meu cavalo tá tão lento? Pois é, deixou o cardeal fugir, mas eu vou fazer o que se meu cavalo não corre? Milagre? Vou rezar pro meu cavalo correr mais, só isso. O cavalo não é rápido não, pô. Infelizmente. É uma coisa que meu cavalo não é. O que eu posso fazer pra deixar ele mais rápido aqui? Tirar esse aqui, ele fica mais rápido. Ele fica mais lento. Ele fica um pouquinho mais rápido. O ferrador ajuda. Ué. Pra gente acompanhar mesmo ele? Insano. O cavalo de todo mundo é mais rápido que eu, pô.
Olha isso, como é que eu acompanho esse cara? Que loucura é essa? Que isso, meu irmão? Hey up, lad. Keeping all right, are you? Well, do your best, don't you? That's all you can do, really, isn't it? Guess in these times, no? Yeah. Not sure about this, though, eh? Who's keeping these roads? No one looks after them, you know. My words exactly. I mean, no one gives a damn until some noble rides along, and then he's surprised. Caralho. Porrada do Joshua. Per amor di Dio, mi lascia in pace. Io sono un uomo di chiesa, capite? Non ho fatto nulla. Misericordiosa Vergine Maria. Cosa pide Vergine Maria? Curva con gambe! Aiuto! É, resolveu o problema. Oh, porra, matou o cara, eu acho. Pô, mas daí também, né, meu amigo? Right, let's see him. Nie chciał zamknąć gęby, to dostał. Matou o maluco, Nic pô. mu nie jest lekko otumaniony. No przecież lekko dostał, no leciutko. You've killed him. No przecież nic mu nie zrobiłem. You fucking killed him, you great Polish ox! You are going straight to hell for that. Kurwa do diabła, tylko nie to. That's right, hell! And all those horned demons there will be taking turns with you. You just wait. They're gonna be fighting over your Polish ass. Przecież nie chciałem, no! Boże, czemu dałeś mi tak tępy łeb? Strip them, or their clothes get even more soaked in blood. You can undress His Eminence here. Me? Why? Because you're the legate now. Coitado do Godwin, filho. Well, that didn't really work out. What are we going to do now? You heard, didn't you? We'll get rid of the bodies, get Godwin dressed up, and hope his Legate Act fools the church council. It's too late to back out now. Another plan that'll fall apart at the first opportunity? I ought to be used to it by now. You know where you can shove that kind of talk. My plans were always foolproof. Till I met you. Let's get out of here. A culpa é minha agora. Agreed. Our business here is concluded. Are you going back to Ruthar Palace? Aye. We have to wash the clothes, get Godwin into them, and hope we don't all end up on the gallows. We still have some time, so if there's something you need to do elsewhere, feel free. I have the feeling there won't be time for anything else once we get started. You know what? I need to take care of something first. We'll meet at Ruthar Palace. Era melhor ir com eles, acho que não tem nada não pra gente fazer por enquanto. Pá. Só num lugar pra poder... Deixa eu botar as celas de novo. Passar num lugar pra poder botar as roupas do Henry. Uma missão, acho que tem que fazer toda no stealth. Onde é que vai?
Vai ter lavanderia por aqui. Só lá embaixo. Merda, hein? Um banho público, né? A gente pode se aproveitar do banho público, então. Who's that? We'll see. Hey, you! What's going on? Do tell. All right, all right. Let's talk it over. Machado aqui. I can't. I'm in a hurry. Oh, I get it. Not a word for the likes of me. Apertei o botão errado, velho. Fala, o que você quer? Have here now. You look familiar. Aren't you with the Yablonets gang? You've wandered a long way from your patch, fella. This is our turf. I don't belong to any gang. No? Well, in that case, now I remember where I saw you. I saw you fighting in the town. Henry. Sou eu. Henry of, Skeletons. It is you. Really? You go to tournaments? Indeed I do. Best tournament butchery ever. You pile them up into a green heap like writhing snakes. Eh? Oh, aye. You're a tough fella. Thanks. I'd love to have an ale with you sometime. You seem like a fine bunch. But I really have to get going. I need to sort something out. Course you do. And show up at another tournament sometime. It's not the same without your fancy stuff. All right. I'll go and give them all another drubbing. Ha ha! Can't wait. We wolves will always be rooting for you. Oh, look. Damn, that was really him. Os caras já estão me reconhecendo, pô. Melhor lutador aqui de Gutenberg. Tô saindo aqui. How can I help you? I'd like to use your... Certainly. I could use the company of a pretty bathmaid. My girls know how to make a fella happy. What I really need right now is a little taste of paradise. I'll call the girls over. They'll take care of you in just a moment. I always get hungry after a fuck like that. I'll go and find something to... It happens. Just watch where you're going next time. Onde é que eu saio mesmo? God be with you. I'm sorry. Vai ficar até às 11 depois de uma dessa, hein?
Nem que dia é hoje mais. Então, aproveitando, né, o contrato vitalício ali de... ajuda, né? Que ajuda ao estabelecimento, agora tem que se aproveitar do serviço, né, pô? Cliente, pô. Cliente VIP. Tem que ser bem tratado, o homem. A Rosa foi só uma ficada. Cara, a Rosa é nobre, né, pô? Não tem como... Não tem, né? O Henry não tem calibre, né? Felizmente. O Henry é só... Opa, você está se aproximando de um momento crucial. Atenção, você está se aproximando de um momento crucial na história. Após voltar para o Palácio de Rutard, o acesso ao mundo será restrito por um tempo e algumas missões secundárias ficarão indisponíveis. Não tem problema não. Queria eu, né? Ter acesso a alguma missão secundária, né? Acabamos com tudo já, pô. Mas a Rosa a gente não tem chance não com ela, né? Fogo. É mesmo, como é que você tá, meu amigo? Você levou uma facada nas pernas, não foi tu? Ai, tá bemzão já. Ours nice and round. Quero saber da peste da linguiça dele, mas não. Chega. Vou jogar uns dados com Samuel? Tá, não. Pera aí embaixo. Caralho, olha o Godwin, fi. Eu vou perguntar da batalha, pô. Tinha que falar alguma coisa dessa roupa nova dele aí, ó. Combina demais. Coitado. Godwin can keep up the act long enough. He'd better. If he or other fucks up, we're all as good as dead. If I was him, I'd pull an entire puppet show out of my arse at the banquet if it would save our necks. Or... I think you made it clear. How are the preparations coming along? We're done with the preparations. It's time to get to the task. The plan is simple. We split into two groups. One will go underground and wait till the other group, who'll disguise themselves as Italians, gives the sign where to dig. Once we've tunneled in, we'll take care of the entire church council and carry off the silver from the court to Rutard Palace. Here, we'll load it onto the wagons and get it out of the city as quietly as we can. Who will pose as the legate's retinue? Godwin will pose as the cardinal, naturally. Janos Uher will accompany him to the council as his right-hand man. You, Capon, Brabant, and Ada will play the rest of the retinue. Why us for? Well, you're young, you look presentable, and well, you'll be pretty convincing in that attire. Brabant will teach you some Italian. Janos is pretty good at it, but Ada will have to keep his mouth shut. And once you get to us, we go and get Godwin. What exactly do you intend to do with the church council? We'll just lock them up. Having them at our mercy might be useful if anything turns to shit. As it always does. There's bound to be quite a banquet there, so they'll be all right for a while. And once they get out, they'll have other things to worry about. By then, we'll be over the hills and far away. You forgot about rescuing the lords. We didn't. But they're not our main concern. Excuse me? The silver is our main goal at the court. If everything goes well, we'll free the lords. But if we make a mess of it in there, the lords will have to fend for themselves.
Is this how you treat your allies? What about Martin Oderin? Does Godwin know you might leave his father there to rot? Godwin's more of a ball and chain than a beloved son to Lord Oderin. Godwin will understand. He knows how it goes. Merda, viu? E sem falar do pai da Rosa ali, mas os caras iam perceber na hora, né? What should we do during the council? First, you get rid of the guards, and then you clear the path for us. Meanwhile, Godwin and Janosch will try to buy you as much time as possible. And you have to keep in mind that those two buffoons at the council could blow our cover at any time. And at that point, things could get pretty hectic in there. But how will we tunnel through to you from the court? No, there's bound to be minting tools lying all over the place. You could do it with a finger up your ass. I'll go and get ready. Start with Brabant. Maybe you can manage Italian better than Ada. Sei com certeza, né? Pô, o Garanhão só sabe de uma coisa, né? Pô, peraí, não é você não que eu tenho que falar. Então aquele evitar falar com esse maluco, né? Não vai ter jeito. Can you teach me something in Italian? Mon Dieu, this is not something in Italian. I'm trying to convey to you the essence of the Italian tongue in a few sentences. Do you know what kind of a task this is? Herculean, mon ami. Herculean. All right then. I'll try not to offend your linguistic sensibilities too much. But you have to take it seriously. These blockheads are not listening to me at all. To dlatego, że gadasz jak przygłup. It sounds like baby. Mama, pee pee, poo poo. Very well. We will start with a greeting, which you will need as soon as you arrive. Repeat after me. Buonasera, signori. Good evening, gentlemen. Buonasera, signori. Buonasera, signori. That will do. Eder? Buonasera, signore. Perfect! You meet some Italian. You make him bleed out of ears. Next, you have to know how to say thank you. We will say that fairly often. Every time someone opens the door for us or offers us food or drink, molte grazie. Thank you very much. Molte grazie. Molte grazie. Caralho. That will do. Eder? Morte grazie. If I didn't know, I think you want to eat me. Zamknij ryj, albo odgryzę ci rękę. If you are somewhere where you should not be and you get caught, you will need an explanation. You got lost? For example, scusi, mi sono perso. Excuse me, I'm lost. Scusi, mi sono perso. Scusi, mi sono perso. That was very good. Curva. I tried to fuck with him and he prized me instead. What did you say, Janosch? Nothing. Scusi, mi sono perso. That was pretty close. Now let us try something more complicated. Fatta la legge, trovato l'inganno. Every law has a loophole. Fatta la legge, trovato l'inganno. Fatta la legge, trovato l'inganno. Parfait. Co to za brednie? Nie nauczę się tego gówna. You know, that sounds like goat pissing on a drum. Whatever you say, let us move on. O mangi la minestra, o salti dalla finestra. Either you eat the soup, or you jump out of the window. O mangi la minestra, o salti dalla finestra. O mangi la minestra, o salti dalla finestra. Very nice. To też jakieś duby smalone. It is an expression. Loosely translated, it means play by the rules or do not play at all. I like it more with the soup. Jem, że jest pola.
Nie chcę udawać kogoś innego, zwłaszcza nie Woloszyna. And one more phrase. Sei proprio un bacala. You are a real salted cod. One more time, please. Sei proprio un bacala. You are a real salted... Sei proprio un bacala. Sei proprio un bacala. Sam jesteś bakalarz, głąbie. Excellent, Janosch. Almost perfect. What does that actually mean? It is another saying, a refined way of mocking someone. Well, I think we are finished. Any more? And you would get all mixed up. And if you are in a tight spot, leave it to me. D'accord? What are we going to do now? Mademoiselle Rosa will give you some clothes to change into. When you look the part, go and see Godwin. Tá, tem que pegar as roupas italianas lá. E por que o Henry tá entupido de comida, ué? How are you so calm? Opa. You just need to maintain a healthy dose of anger. Oh? I take it then that you don't agree with this whole thing. That's an understatement. The whole lot of them are out of their minds. Even before Malishov, I was already telling them to give it up. No offense. None taken. And now von Berghoff talked them into stealing the royal silver? I'd slap some sense into them. Pera aí, desgraçada. Cadê você, homem? Roubada mesmo, hein? Brabant said you had a change of clothes for me. Everything is ready in that chest over there. I've tried to patch them up and wash the worst stains out, but you can still tell the fate of their previous owner. That's fine. I don't intend to strut around the courtyard in them. Too bad. You might impress the guards. And maybe I'll get shot between the ribs. True enough. In that case, you better avoid their attention, or hope they're worse shots than me. I'll do my best. And thanks. Let's hope it turns out well, and this isn't our final parting. I'll be thinking of you all. I mean, especially you. Take care of yourself. You hear? Tá, meu amor. Eu vou tentar. Ué, era pra ter um... Vai. Qual é esse que eles estão falando? Esse aqui? Nada pra falar com ela, mas... Na verdade, o que ela ensina pra nós mesmo? Eu não lembro. Ah. Isso. Oh, Godwin. This is how you're preparing for the council, Your Eminence? Aye. This whole business has got me shook up. I'm kitted out like a jester, and my arse is soaked in sweat. And on top of that, I have to pass myself off as an Italian. Such a stupid way to lose the legate. I'd like to wring that Polish idiot's neck. Well, you'll mostly be speaking Latin at the meeting, right? Aye. But as you heard, I'm not very good at it while sober. Let's hope they have enough wine at that meeting. How's the Italian going? A bit better now. Brabant taught me some. But I'll need booze to help me get through the rest. Janos Uher could help you.
He's entertaining even when he's not talking. Him? If I know him, he'll be gorging himself until we haul him off along with the silver. Or until someone kills him. Can we leave now? Oh well. It's time. Lead on, Your Eminence. Godwin, from now on, only speak Italian. Que isso? Eu sou o Godwin. You're a cardinal. Nice and dignified, no sudden moves, and be nice to people. I'm sure the local merchants wouldn't mind if such a rare visitor bought something from them. Da hora. Capisco, mio fedele servitore. Excellent. Let's go then. Fatta la legge, trovato l'inganno. Bene, molto bene. O mangi la minestra o salti dalla minestra. Vedo che la mia lezione vi ha fatto bene. Signore? Forse signore, anche questa amica senti? polacco. Italiano? Cardinal! Sei perso già da tempo, polacammato. Vaffanculo, imbecille! Capisco. Non ho il tempo! What did you say? What did he say? Non capisco! Welcome to Kuttenberg. God bless. Signore, welcome to Kuttenberg. Vobis benedico. Thank you. Thank you very much. Ave. Avete, vos etiam, illustres domini. Sum Hieronymus nas. Hodiernum conventum egregium constituo Kutne antique civium concili iuso. Ave, meaide Gianni Unger, dis cardinal legate Lorenzo Pozzo, excusing my language. Bene, bene. Non necesse est ut te intendas. Cardinalis Lorenzo Pozzo. Exoptatus vos video Kutne antique, eminencia. Tempus non perdamus. Ad libitum. Domini insequem inime. Manete. Insolitum. Te alecunde te novi. Haven't we met somewhere? Hic credis. Enrico talam benignam fatiam habet. Non primum creditur eum novice. Roma nunquam egressus est. Certe hernice? Certe Romanus superbus est? Sì. Fatta la legge, trovato l'inganno. Vero. I could have sworn that somewhere. Nihil refert. Introveniamus, Domini. Ninguém entende porra nenhuma mesmo pra falar qualquer coisa. Utinam vos sonitus non turbaret. Signatores adjunct laborem hodiernum non perfetsurunt. Mox finient et tranquillitatem habebimus. Aula Italica est moneta media finium Bohemicorum. Tantum eoloco grossum verum licet godere. In fabricis cornos dexteri aule, bacula argentia feriuntur. Ex quo numi cudantur. Quo nos portas? In arium insedibus. Te omnes manen. Avidi sunt ut te videam. Hec acta valde magna sunt. Yes, but keep it brief, would you? What are the lords complaining about this time? What do you think? They are worried they will not be getting any sleep again. They can rest easy. This is a church council, not some villager's boozer. It had better be. Listen, Chava. It's nice you care so much about their comfort, but you're weeping over the wrong grave. I'll have some more wine sent to them.
maybe it'll dull their senses and they'll sleep like stones. Will that be enough? We will see. Neither you nor the steward have to listen to their whining all the time. Demora me excuso, execrabe molnare. Dicitur eum virum validissimum ex regno Hungaria esse. Hoc tempore hic, unum munus facit. Set non moremus, pergamus, etse pregaus. Hic grossa cuduntur, si vultis. In ordine vos ad portavo et unum proprium cudere poteritis, aliquiste convenire cupit domine cardinalis. Etse imperator custodum aule Italice Iosifus Cabrini, veros Italicus. Benvenuto fra di noi, Sua Eminenza, Cardinal Pozzo. Non vedevo l'ora di fare la conoscenza di un compaesano. É que eu consigo falar italiano? Salve, caro Giuseppe. Oh, è una vera gioia sentire il vostro accento. È di Roma, se non sbaglio. Non sbagli. Sono della città eterna, che è isotta del sangue dei cristiani. Sì, so che la chiamano così. Evidentemente la vostra origine ha determinato la vostra vocazione. Volevo chiedere ancora. We do not have the time. They are waiting for us. Excusame, Eminenzia. Posso musne paregere? Hunc locum inspiceri velum, si mihi permittis. Bene, sed non Dio queso, sero iter facimus. Buon dì, Eminenza. Te expectamus. Quero armar um pouquinho de cachaça aqui pro velho. Mas todo mundo vai ficar me esperando ali. Eles deviam me seguir, esse bando de vagabundo aqui. Vamos lá, velho. Ne paregere, Cardinalis? Vamos lá. Eamus. Excellent. Giuseppe. Giuseppe. The Cardinal and his aide are coming with me to the hall. See to it their retinue is made comfortable in the kitchen. As you wish. I will take care of it. Insegue me, queso. Quem tá ali, rapaz? Eos Musa. Cardinales Pozzo. Mihi excusate morum, cum gaudio do tibe in abatio nostra sed lice hospitium sed circumstantia difficilis sicut. Tua emensia. Fraternitas Christi corporis ecclesiam sanctae Barbarae edificat ad moiarem Dei gloriam. Posnustat toto urbs. Et veritatem non vult accepere. Sed lice monastarii gratium ons Kutná magnus est. Sancta Barbara, patrona frassorum. Eternitas tua imperamentum est, in communi ad diem. Novis non est opus areo templo. Consentisne mihi cardinales. Venite, sodales cari. Puto melius esse primo bibere. Audivi vos habere in orbe viniam.
Nossa, que situaçãozinha, viu? Ne gravibus loquamur ne incaramus in mundanas voluptatis. Recte arbitratus sum contentionum vestram nullum eventum habuisse. Incomode ita est. Pars contrario non vult ex proposito sua exire, quod inter nos discordium seminavit. Monasterium non vult mente comprehendere, credentes novum templum habere vele. Donationes in proximis annis clare ostendunt urbem sodelitati. Pnevitiae et sanctae Barbarae suffragari. Sed nova tempora sunt. Rex sigus mundus declaravit se statum sed litia malini sostenere. Dic nobis cardinalis, quae est opinio pape Bonifaci hoius casus? Papa resolutus non est. Idio hic sum ut ambas discordiae partes auditorum sim. Bene, discoramus de toto casu. Temporis satis habemus, fac tot rogatos quod vis. Colec vere cum ambabus discordiae partibus et cogitate opinionibus tuis. Tempus habes, utte omnibus rebus bene cogitatus sis. Cum resolutos eris, fac certiorem adjuvetorem tuum, et fac sermonem finalem in quo decretum tuum nunciabis. Intelligo facile non erit. Opus est omnia bene. Loqui colloqui discurrere. Bene te habes, cardinalis? Oh, man. Ego potio egio fauces sica est. Still getting into fights. Signor Cardinale? Not anymore. It's inappropriate for a priest. Cosa vuoi? We must help Henry and others some way. The best way to help them is not to give ourselves away. I say nothing. It's up to you and your Latin speaking. I'll have to help it a little. I get it. We lucky we got a lot of booze here. But do not go crazy. I won't, Ma. And I see that fella who bring us here. He watch you close. You got to make like real legit. Christ, you're making me even more nervous than I was before. Easy, Kamashko. Just make like you know what you're doing, like you understand these dumb church fuckers, blah, 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 blah. And I have one more good idea. Allora, dimmi. How you talk about wine supply, Janos think, hey, I ask for more. I send guards to town, they gone. Our people not have to fight with them. Well, I see things differently. It's finally going to happen. Everything will turn out for the best. Hopefully the legate will bring the renegades back to their senses. Pope Boniface is a traditionalist. He surely instructed him properly. The only question is whether the Brotherhood accepts his verdict peacefully. There's nothing else they can do, unless they want to get excommunicated. Do you think he'd go that far? I'm sure of it. He hates being contradicted. And right he is. The waiting is killing me. What doesn't kill you makes you stronger. How terribly droll. What else am I to do? Lament? Pay attention. We need to get the legate on our side. He looks like a reasonable man. He'll surely listen. Don't count your chickens before then. That's a good one. Domini Abbas. Vestra Eminência. Laudetur Dominus. Tentar jogar esse jogo no controle? E aqui não, viu, Slay? Desde o primeiro dia eu tô jogando no mouse e teclado aqui. Não tentei não jogar ele no controle. Eu vi uma galera falando que ele tá bem jogável aí no controle, mas sei lá, esses jogos com muito menu, muita coisa pra escolher, eu prefiro jogar no mouse e teclado. Acho que fica mais rápido as coisas. Prefiro assim. You're lucky Knavitz has been spared the war.
Sire velum que rogatus vestri sint, paucis verbis et concrete queso. Bene, summarium faciemus. Prosus simplex est. Rogamus ut monasterio et paritiae malanensi auctoritas revertat que semper eorum fuit. Praecipuum ius baptimatale et funerarium, curationem tote civitatis malinensis et praesertim partem ex reditibus metallicis. Sodalitas est dissolvenda, eis templus ante papale deruendum, et ut lapida usuris sint ad proposita larabilia. Traditiones sustenemus, non rebellionem sine causa et sine Deo ut ei. Intelligo. Sententiam vestram intelligo. Magnificum. Speramus te nos sustenturum esse. Sire velum plus de hominibus qui concilio aderunt. Summa summarum que sententia omnium sit. Discorde causam clare novi, sed melius intelligere volo. Letus tibi explanabo. Personum sodalitatis gerit et cerdos, penvitianos convolaris et, famulus eos et cerdos Antonios ex Visoca. Fanatici sunt. Fanatici qui improba facere possunt. Et musa ex Maria et siam adest. Quem misit rex Sigismundus? Musulmanus est, qui dicitur peritum in iuribus nostris esse. Ad hoc occasio non fuit eo plus quam salutationes dicere, sed bene Bohemice loquitur. Dicitur eum pluris linguas novice quam Sigismundum, sed nestio curat sit. Dominum albicum ex Venisova autem bene novimus. Monastarium nostrum sepe visitavit. Legatus archiepiscopi pragensis est, et arbitror eum nos sustenturum esse. Dissimilis in colarum montis Kutná, qui advenerunt pro sodalitatem pugnatum. Sed sitos sias eos sententias superficiales habere. Non debemus eis respectum habere. Intelligo. Non puto mi sententias in colarum urbis accepturum esse. De concilio ecclesiastico loquimur. Numus nunquam altior esse potest voce Domini nostri Iesu Christi. Benedictis cardinales. Amen. Admiratus sum pulcritudine et magnitudine montes Kutná. Sepe audimus ab omnibus partibus. Infeliciter ita peregrini putant, nos qui juxta sumus alias sententias habemus. Ite. Sub semine lucenti, occultatur locus plenus peccatorum. Crimina, fraudes, occisiones, ea urbs animam suam quotidie perdit, id eventus factorum sodalitatis, quam plus tenet volumen numorum, quam bonum eus paretianorum. Paucum tempus hic sum. Igitur de his rebus loqui non possum. Certa, quomodo vis. Dominus vobiscum. Et tecum eminentia. Still, it's very rude to go over our heads like that. It seems... Backed with silver, the... Alienigena. Tua Eminencia? Quis es? Nomen mehi Musa, ex distanti malia venio. Cures in hoc concilio. Non ies Christianus? Christianus non sum, sed multum de Jesu Christi doctrina didici.
Tenet me structura et hierarchia ecclesia vestre. Notabilis est. Ad vitsum Sigismunde area accedo et conarboro solutionem discordiarum inspicere. Presupue modum in quo solvetur. Non dubito quin dissertatio tecum fructifera futurum sit. Gaudeo. Potesti mihi diseri quid arbitraris de hoc concilio. Gaudeo te sententiam meam, sire vele. Monastarium sed Latianum et Paritia Beneficiana secundendum de Sancta Barbara Templo. Quod non paribus numus, of conditoribus fert, sed lesium ad hoc tempus meliorem statum habet. Meritus eos est, quod adfesium factum sit. Conato hunc statum conservare. Paritia Beneficiana Sancta Barbara edificatione ex earum auctoritate alabe vult. Fortasse eos vulcidet. Unico solutio est eos adducere onem. Ad postremo. Ex maiora Iesu Christi gloria nituntur. Tantum sententia mea de eat consentias. Prudens videtur. Gratias ago. Lebenter. Gaudio nova audire. Dic mihi aliquid aliud dete. Geste mea mirabilia non sunt. Talibus hominibus ut mihi in sede sancte certe multus obvium factus es. Eruditionum cupio. Studio initiala tumbuti me natali feci. Iuribus cari et mediciane granati studui. Preseterum vaietur sum dicam. Fatame ex malia mea natale paramacam ad Se fosse em primeira pessoa, não iria conseguir jogar no controle. et sultani palatium. Et repente in Hungaria. Cara, eu acho que o combate, assim, a movimentação do personagem, o cavalo e tudo assim, acho que funciona bem no controle. O que me pega mais são os menus. Ainda mais tem arma de fogo também, né? Arco e flecha, besta, aquelas bombardas lá. Talvez seja um pouquinho chato de lidar no controle. Acho que talvez dê pra se acostumar. Acho que minha preferência mesmo pra jogo que tem menu assim, que tem muita coisa pra mexer, acho que eu prefiro jogar no mouse mesmo. De gameplay assim parece ser bom. Jogar no controle, né, no caso. Comando e tal. Divi in Sigismundi castris virum interfectum esse. Ita infelicita. Felicita causus ista infelix sita solutus est. Difficultas vero non fuit. Certani milites eius morotem benen non acceperunt. Conata sum explicare imperatore et eventum occultare opus es. Sed dominus ex orum laca proprium sententiam habet. Proverbium novistis. Sentiens repetitis in stabula bovem esse. Sed semper vobis imparata ut eum multuri sitis. Sincero dico. Me godere breve tempus excre castre esse. Silis et cum eruditus morari melius est quam cum militibus. How dubia benedictis, eminencia? Animat verti hic multus custodes esse. Cogito num hic sint tutelae causa, aut tantum honoris custodes stint. Sincere, esset melius si hic plures adesset. In regionibus australibus multibus conciliis adfui, que ad finem sanguinoso fuerunt. Spero ex hoc similem experientiam non habere. Normale ubi de pecunia est. Quid vium? Od venire potest? Benedictis. Opus est me cum domino, Hieronymo loqui. Nihil concursatione relinquere debemus. Tantum consentire possum. Puto meleus esse ut ad omnia paratissimus. Abire debeo. Intellego. Fortunam tibi ex optimo. I heard a cannon belonging to Sir Otto von Berghoff Cardinalis, loquere possumus. Come here. It spreads like wildfire. The whole of Prague is buzzing with rumors about it. I even heard a merry song about Salve. it. De utilia simus. I don't Rogare remember quod the vis. exact. Domini,
Quid vultus? Dominus cardinalis. Bone venistis. I hope he'll understand you. You can't speak proper Latin even when... That's right. You don't even know your dico dicere, so shush. Rogare quid vele, nos hic ille aduavare. Sire velum de hoc concilio, ut hoc tibi videtur. Magnum honor est, ut tu quid nos putare. Tell him what we want. Just keep it short and clear. Non edificare templum sancta Barbara pro urbs malum magnum est. Eius sanctitas intelligere, quod metallici, incolas urbs et vulgus mons Kutná vele proprium sacrarium. Tell him the abbot's a moron. Come on now, Wenzel. Abbatis Johannes durus et non sedere, nec non archiepiscopus Praga Zbigniew Zaitz non procedere. Here's an even bigger moron, old alphabet. Itaque nos sperare in justitia sancta sedes. Sire velum quomodo totam rem resolvere vultus. Id clarus est. Novum templum cum sodalitatis, et eius conditoris non potesse sed leciniti. Intelligo. What was he saying? He wanted to know how we would handle it, so I told him. Well done, Polna. Great. Let's hope he takes it to heart. Mons Kutná magno peri puchera urbs est. Vere gemma. Verbum tuum nos gaudio implet. What does he say about Kuttenberg? He likes it. Well, that's good, eh? Ask him if he bought anything here. They've already drunk half the vineyard on the town's bill, so he could spend some groschen to make up for it. Hic esse multi venditores excellentes. Tuiam emere hic aliquid? Nihil notandi animadverti. Incommodum. Tu aliquid invenire. I'll gladly sell him something. Maybe some wine. At least we'd make up for what they drank in Loretz. Aye, make him pay through the nose. Viditur conventus auctoritatem propter numerum custodum cognoscere. Expectatis ne hic alique mala eventa futura esse. Tantum custodes honor, non debere timere. Nolite vos turbare. Sed mihi viditur hic aliquid accidere posse. Fortasse eorum maior numerus est? I understood him. He wants more guards. A bit of a chicken, is he? On the other hand, I've seen one church fight before, and it wasn't pretty. Non est problema. Rogare nas, eminentia. Ille homines mitere potere. Postea certe securi sentimus. Valete, Domini. Nobis honor fuit, eminentia. Salve, Magister. Cardinalis Pozzo. Me ministine me? Sane. Facies mihi familiaris est. Dic mihi qualis. Sigismundus Albicus, ex Frisova. Ah, certe. Domini Albice. Sed unde nos novimus? Patavi nos insidimus. De jure canonico dis... Ah, porra, de direito canônico, pô. Me veniste neque conditio fundamentalis sit iurus canonici? Sate, Vestra Eminentia. Conditio fundamentalis iuris canonici est. Quod ius divinum violare non possit. Anno proximo peritiam rerum magistralium probabo. Excellenter paratus sum, de hoc noli dubitare. Sed credet aliquod aliut rogare volvise? Sententiam tuam de concilio ecclesiastico rogari velum. Utos scureram io commesse. Mons Kutná pars melini fuit.
Cudivitias molera paretia manenensis, fuiset melios si sodalitas prudente regisit. Conditorus numos suos utilius adhibere possunt, ad renovationem monasterii exempli gratia. Ad impossibile est ibi vivere. Quid facies tu in loco sodalitatis? Radiam ad paretiam manenensem et nihil faciam pnevitia. Dicitur te bene regum vaclavum novice. Qualis est? Ut amicos generosus assequit. Facetias intelligit et sociabilis est. Ut monarcha autem similis patris suo non est. Tenent eam superficialia, sed non puto eam mareri in sala benevolentia esse. Spero eam brevi tempore liberum futurum esse. Perfecte intelligo. Regis rapere et in carcerem cognicere facta barbara sunt. Id subscribere possum. Qualem habes opinionem de Sigismundo? Cum exercitu in terram nostram erupit. Sigismundus oppositus est vaclavo. Bene sit quid faciat et cur, cum rigidus esse debet. Non audet diligente regere. Sincere mihi notabile videtur. Sia liquis ex Luxemburgicis occasionem habet ostendere id. Quod ostendet imperator Carolus, Sigismundus id facere potest. Non arbitraris? Tecum sensio. Sigismundus ingenium imperatoris sine dubio habet, nunc eum impleri debet. Ego ei credo. Postea id quod eo in Hungaria venit, credo eum omnia facere posseque vult. Vons Kutná Hora urbs est. Nescio, sincere, Octavium adamavi. Ibi festinatio non est. Vita tranquillius fluit. Sed nonne id benest sis. Potavium pulchrum est. In monte Kutná faciliter in viis te decipiunt. Spero te fraudatoris non invenisse? Nihil emi. Bene fecisti, cardinalis. Nunc me excusa, magister. Secundum desideria tua. Misericórdia. God be with you, and have a pleasant evening. Domine Hieronymi. Quid vis, cardinalis? De his custodibus. Ita? Non possunt plus esse. In conciliis ecclesiasticis honoris custodis. Fortiores sunt. Nunquam sis quid accideri possit. Id corare possum. Id corabo. Franta! Go and get 2 more men in here. His Eminence doesn't feel safe in here. Hoc vinum bonum est. Gaudio id audire. Putasni unum vel duo vasa sumeri potestis. Papa vinum amat. Quis non amat. Certe. Legatum in celem vinarium mito. Vinum accipiet eo sanctitas optimum. Milda! Find Joseph and tell him to send someone to get more wine. Take a barrow and bring me 3 kegs. Introduces ni mihi alios homines qui concilio aderunt. Magnus jam novisti. Abitem Johannem et sacerdotem Conradum. Personam archiepiscopatus Pragensis gerit Dominus Albicus. Et Dominus Musa ex malia eruditus in Sigismundi area est. Quoque Domini Andreas Polner, Franciscus Rosenthal, Vaclavusque Voschucher, e maximi in colae montes Kutná sunt. Non nulli conditores advenire non poterunt propter res, et alii in turi palazzi clausi sunt.
Inusitatum est quod ministri non ad sint. Multum doleo. Silet sed ad esse debent. Sed non ad est. Debuit advenire vir. Promesit id arsaciorem esse. Sed non advenit. Et non primo. Accidit. Damn that fronter cool down. Quid dixisti? Nihil. Excuse me de incommoditate. Uterque autem sic delegat it quod vult. Ave. Dominus tecum. Fratres in Christo. Vestra Eminentia. Laudatur eum in eternitatem. Audiri velam rogationes partes tue. Id est sodalitatis. Si potestis breviter et clare. Ad libitum, Eminentia. Magis auctoritatem monasteri et clerici paratialis edis malenensis non toleramus. Tantum de utilitatibus suis cogitant, non de utilitatibus orbis. Et atque volumus integram independentiam sed eletsi, et transitionem omnium iurum sacrum sodalitati. Sed letium auctoritatem suam in parte orientali montis Kutná conservabit. Urbs et tota regio occidentalis debet benevitia esse. Você não quer mais nada, não? Templum montis Kutnae sancta Barbara erit, et tote peciunie ex regione ad eius edificationem erunt. Intelligo perfecte. Gaudebimus sino sustenebis, Eminentia. Valete. Dominus tecum, Eminentia. Post multos annos discordie deniques paramus in justitiam, cum letitia sermonum tuum finalum audeum. Shall we get going? Get started once you are ready. Ele tá bêbado o suficiente? Peraí. Etiam pats. Do not keep them waiting. Janos nerves like butcher. Vamos mais um vinhozinho, peraí. You must Domine abbas, patres ecclesiastici, domini incole urbis, hodie convenimus in splendido congressu, ut problema grave persolvamus, cuius est administratio spiritualis urbis, et quis fundationem edificationes templi sancte Barbara dicate currabit, commendato sancto patre legato sum, ut sententias vestras audiam et discordias ad secula seculorum persolva, cum ambabus partibus locutus sum. Rogatus quid consilium meum sit benedictum auctoritate papale. Ad consilium inclino quod eruditus musa ex malia proponit. Tá uma merda, vai ficar a mesma bosta, mas... Esse que se vira aí. In infinitus contentionibus ponere destinamus. Iesus Christus unus est, de reconciliatione agere debetis. Svasvine vobis aliena guerra, qui fidem nostram non exercet. Essa opinião não importa aqui, não. Tá calado aí. Datum videtur mihi. Otius ruda simplexqua. Quomodo vis nos persuadere ut ambos sedamus.
Possibile non est sine concessionibus, sed intelligite omnes, passus rursum, passum prorsum esse, si sedetis et concessionis facietis, aliquid obtinebitis, saltem conare debimus. Credo te benedicere. Per concessiones via aperientura quas ad hoc setsi fuimus. Conare possumus. In nihil hominis, iam diu balbuta visti. Dic vera proposita tua. Audite nunc concilium meum, quod fiducia pape Boniface sustenetur, donationes urbanae ecclesiasticae ex hoc momento in duas partes equales dividentur, dimidium accepiet sodalitas et clarici paretialis edes Benevitiana, alterum monasterium sed Letianum et clarici paretialis edes Malinensis. Mane, plane id non intelligo. Assim, você não é burro? Non intelligo. Quis dividet? Quis determinat quam multa media parsit? It interest me. Tale concilium plurus questiones creat quam responsa. Volo vos intelligatis me contra non esse, tantum mihi non persuadeo. Mihi etiam non persuadio. Fortasse id nobis potes. Melius exponere. Domini placati, in vobis video vos insertos esse, et non admiror, multos annos, in partibus oppositis erratis et rationis vestre contrariae errant. Nunc primo comperitis aliam solutionem esse, animo placato collaborate. In manibus vestris solutio est. Benedictus cardinalis. Puto pro te nemo constituet, opus est aliter decidere. Fortasse sententiae nostre non magni inter se differunt. Consentio. Una solutionem inveniemus. Una. Insolitum verbum. Fortasse. Cardinalis autem benedicit. Tempus est ut collaborare incipiamus. Videtur nos consensum contacturos esse. Gloria Jesu. I didn't expect that. Hopefully it will benefit all the people of Kuttenberg. All hail! It was worth it. Does that qualify as a win? Definitely. We'll keep what we have. I just hope there's no catch. Animus sanus vicit. We'll see about that. All right, brothers. Come to the monastery next Thursday. We'll arrange what needs to be done. Agreed. I shall look forward to it, Abbot. Vivat the Cardinale Spozzo! Hail Et to everyone! prudens Papa Hurrah! Bonifatius. Hail to everyone! Hurrah! Well, that's settled then. The rest is up to you, Henry. Diabo de roupa é essa do Henry agora, mano? Avete tutto, signori? Sì, bella moia. Does everybody know their part? Let's go through it again. I'll take care of the east gate and the guards around it. Vakalin will get rid of the guard at the west gate. You may count on me. Ada will get us some tools from the smithy so we can make a hole through into the corridor. Jasna sprawa. And you, Henry, will take care of the patrols in the courtyard and on the inner walls. But listen, everybody. We're supposed to stay in the kitchen until the council is over. So try to make sure the guards don't see you too soon. Keep it quiet. When this is all over, we'll meet by the well. Understood? Eu acho que sim. We'll go one by one, inconspicuously. I'll go out from the passageway last.
I noticed there's a door leading from there back to the walls. Maybe we can pass through it without anyone noticing. Understood. Agreed then. I overheard some of the guards leaving their posts on account of that damned legate. So, Godwin's doing his bit. All the better for us. Let's go. Inconspicuously and quietly, but quickly. A gente tá com a poçãozinha, né, de limpar os olhos, dá pra usar o Bacurau aqui, ó. Mas é um azar assim desgraçado, né? Como o cara me viu de tão longe? Como é que esse maldito me viu? Olha o bom da peste, mano. Porra. Foi melhor no stealth, hein? Alright. Foi melhor no stealth, hein? Porra. Do outro lado do mundo. Só na escada, reino. O cara que me viu foi aquele ali. Aleluia, Domine. Domine. Consigo chegar rápido sem aquilo ali me ver. Someone's lying here. Pô, isso aqui, pô, é inconcebível, pô. Os NPC mais inteligentes do Oeste, pô. Se fosse no Assassin's Creed, eles iam olhar lá pra pedrinha que eu joguei, tá? Se fosse no Assassin's Creed, ele ia olhar pra pedrinha que eu joguei, mas não, pô. Ele sabe... Ele me viu jogar na pedra, pô, eu acho. Só pode. Caralho. Os malucos são bons demais, pô. Profissional aqui do trabalho deles. Agora eu fui rápido. Esse outro aqui de baixo não vai me ver, não. Tacar porra. Nada de valor, né? Vou esperar ele voltar. Medo dele virar ali e me ver. E aí fica o questionamento. É esquisito. É melhor Assassin's Creed ou Kingdom? Cara...
Eu prefiro quando o jogo é mais realista, Slay. Quando fica muito fácil alguma mecânica, eu desgosto mais. Você enjoa mais rápido, tá ligado? Pelo menos comigo é assim, eu não... Geralmente eu não gosto não de jogo que facilita muito em muitos quesitos, tá ligado? Tipo, por exemplo, sei lá, o stealth é um quesito importante pra Assassin's Creed, tá ligado? Pelo menos pros Assassin's Creed mais antigos, né? Esses novos aí que são mais RPG, a galera tá puxando mais... Aliás, a galera não, né? Enfim, a proposta do jogo puxa mais pra um RPG, né, e tal, ação. Montar build e tal, assim. Então, o stealth não tá sendo tão... Tá sendo mais, na minha opinião, o foco do jogo. Dá pra você fazer, mas, pô... É praticamente impossível lá você acertar as builds bonitinho assim de stealth. Tem que estar bem upado, tem que conseguir os itens certos assim de início de jogo, você não faz isso tão bem. Isso falando do Odyssey e do Valhalla lá, né? Eu joguei pouquíssimo desse Mirage aí, que foi o último que teve, né? Tá de sacanagem esse cara aqui, né? What? I must be mad. E isso eu não tô dizendo que é Com isso eu não tô dizendo que as mecânicas do Kingdom aqui são excelentes não pra stealth. Só tô dizendo que as do Assassin's Creed podiam ser mais elaboradas, né? Pra ficar melhor. O Kingdom é um razoável assim que você faz, mas tipo... Nossa. Não é a coisa mais divertida do mundo pra você ficar fazendo 100% do tempo, tá ligado? É legal. Diria, é legal. É bem feita, mas eu não... Sei lá, eu gostaria de jogar o jogo todo... no stealth, saca? Vamos dizer assim. É porque não dá, né? Em certos momentos você tem que brigar mesmo e tal. You didn't take care of those two at the gate. What the hell are we going to do? I do not know. I simply cannot just kill them in cold blood. On the battlefield it is different, but this... I'm not a killer, parbleu. So what's to be done now? What are you doing here? Idiota aqui não quer trabalhar. Que puis-je dire? Baron Brabant here has failed in his task. Well, it is not that I could not manage. Você é um inútil, seu merda. No. So you didn't manage it. Damn it, Vakalin. Well, whatever. Otherwise, it's all in place. All right, Henry. Shall we go for it? Let's do it. Apparently, there's only these two left. They don't seem to know about us. We can take them out quietly. Desse jeito mesmo que nós vamos fazer. Nem perigo de ser de outra forma. Eu só quero saber por que o caralho do idiota aqui. Por que ele ficou na frente para os caras verem ele? Cara, não entendi essa agora não. Ué. Agora é pra fazer no stealth. Vai lá o Hans e fica lá na frente. Porra é essa? Oh, fuck, mano. Um dia foi nada. What are we going to do? Oh. Let's go and find him. Nobody asked you. Lord Chapon? Maybe he's in the kitchen. He was eyeing up that cook. Surely you do not think he would. That's exactly what I think. Mais non.
He cannot be such a fool. He will not jeopardize the success of the whole enterprise. Zizka gave clear commands. Maybe he suddenly had more urgent commands from his nether regions. No. I think he cannot find the tools. He will be holed up in one of those smithies, I'm sure. We'll see what tools he's dealing with. Come on, Henry. Ixi, já tá dando pra escutar daqui, homem. Ixi, Maria. Oxe, o cara tá trabalhando, É a bronca? É uma máquina? Anna, ma cosa stai facendo? Giuseppe, you're supposed to be guarding the gate. Signore dei cieli, vedi come mi tratta questa donna? Appena mi giro un attimo si attacca al primo cazzo che vede! Czy ty kurwa nie widzisz, że ja tu chędożę? Sei uno dei nostri. Eita peste. Get him, Adder. Chi diavolo sei? Do licha ciężkiego, nie pisz jak baba, broń się! Ah, però! Quindi, oltre a tutto, siete anche degli intrusi! Impostori! Pagherete per questo! No, Jesus Christ! Venda! Help! Możesz sobie wołać kogo chcesz! I tak, obaj szczęśniecie. Hai capito bene! Combatti! Hey, kill you! Come here! Vieni a darmi una mano con questi bastardi! Get them! Take them down! Ha! Ha! Quero saber cadê o caralho da cozinheira, meu irmão. Pariu, meu irmão. Nossa, tem idiota nessa missão, pelo amor de Deus. What was that supposed to mean, Adder? You were supposed to look for tools. No i szukałem. Ugh, you were using your own tool on the cook. It was damn stupid. I'd say so. I would perhaps use a harsher term. Ale nie musicie w kółko o tym mielić, nie? Co się stało, to się nie Cozinheira, meu irmão. Narzędzia mam. Także zabierzmy się do roboty. To tell me you even found time to get the tools. Bez pracy nie ma kołaczy. At least he did something right. Cicho! A teraz wszyscy pójdźmy do tej piwnicy i znajdźmy miejsce, gdzie łączy się z korytarzem. Ziszka ma stukać z drugiej strony ściany, więc chyba go usłyszymy. What did he say? We are supposed to find the connection between the cellar and the corridor. Zizka will be knocking on the other side of the wall. Got it. So what are we waiting for? Let's do it. O cara já tava trabalhando lá, hein, você não viu, não? E pra onde é que eles desceram mesmo? Nossa. Ah, porra, pra onde é que eles desceram? Errou. Dá pra descer aqui? Não, nada a ver com isso aqui não. Rapaz, lascou agora. Não sei pra onde é que é pra ir.
Consegui eles, né? Eu fui me lavar e ferrou agora. Ferrou. Não sei pra onde é que eu tenho que ir. Eita peste. Aqui? Ah, era aqui. Show. Passou. Aqui, pô. I found them. Essa pedra passa na frente do NPC e mesmo assim ele não vê de onde veio. Você diz que já ouviu. Então. Os NPCs são burros, né? Eles são programados pra ser burro, basicamente. Aí você perde aquela imersão do stealth, né? Você consegue fazer, que é fácil pra caralho. Aí não... A gameplay depois de um tempo fica só aquela mesmice, né? Você nem pensa mais pra fazer as coisas. Já vai no automático. Sabe que o bagulho foi feito pra ser daquele jeito. Você nem precisa pensar tanto. O que a Caterina tá fazendo aqui, porra? Ué. Nossa, nós temos que matar esse cara, na moral. Dá um fim nesse maluco. Mano, a mulher vai passar aqui correndo. Contar eles. É a merda. Opa. Gentlemen. Eu só. Esse aqui ia ser ela aparecendo primeiro antes da gente. Of Trotsnov. This is a raid, and you are my prisoners. Well, at last! I've had it up to the fucking eyeballs here. Guard, seize them! Godwin, parish priest of Ujits, at your service, your saintliness. And now, Shut the fuck up or I'll redden your fucking cheeks for you. This is damn good. And now, back to why we are here. Mind the door. No one gets in or out. Gotowe, panie dowódco. Wszyscy ocalali są zamknięci w sieni. Już nawet nie mieli siły walczyć. Kurwa, zero zabawy. I'm not sure what you're saying, Ada, but nice work. Do not forget the Janos. I help too, eh? And now we go and get that silver. Aye. The royal treasury awaits. Pull out that key, Henry. To the task. wait up, fellas. What about the captives? This is not what we agreed to. That's true, Shishka. We have to free the nobles. The sooner the better. The prisoners are being held in the chamber of King Wenceslas himself, so I assume they're not suffering too much. I wouldn't mind a dungeon like that myself. Our agreement stands, my lady. We'll free your father and the other nobles. But we came here mainly to deprive that ginger bastard of his silver. We certainly did. The silver's not going anywhere. But my father is imprisoned here by the most powerful man in Hungary. What if he gets the notion to harm him? I can say something about this. Not every man of Hungary is crazy fuck. Not all is charming and handsome like Janos. But the Chaba, he not so bad.
You know what? You leave Janos have words with him. If you like, but take Ada with you just in case. Zabawimy się. I want to go with them. You not trust us? Não. Or what? O Garanhão não, pelo menos. It's not a bad idea. Henry here will go with you, Janos. He's proved his parleying skills many times. Aye. Let's go over it once more so you all know what to do. First we'll open the treasury, then Brabant's men will start taking the silver to Rutard Palace. Janos, Ada and Henry will go and talk to that Chaba fella. Maybe we won't have to resort to violence. Once the lords are free, you take them to your palace, to safety. As the captain commands. Someone has to take watch on the battlements until we've taken out all the silver. We'll take turns. Got it? Got it. Got Yeah, it. Jasne, kurwa. sure. Got it. Yeah, sure. Got it. Jasne, kurwa. And now, finally, Silver! open it up, Henry. Aleluia, Domine. Aleluia, Domine. Rapaz, é dinheiro, hein? O kurwa, to nam kupi dużo rubaka. This is really gonna piss off that ginger Hungarian cunt! You know the way to the Rifat Palais, mon ami. All right, men. To the task! Henry, we do it! Ciekawi mnie ten osiłek. Let's do it. Yeah! Tem os bagulho dos cintos aqui. Tem mais alguma coisa, rapaz? Não, pelo menos. A poção aqui. 25 de cada. Ah, tá. Pronto, agora sim. Great! E aí, Lula? Que preguiça do caralho é essa, galera? Sai da minha frente, sabe? Soma. Hold your horses, youngster. If you want to discuss something with me, nice and easy, all right? The Italian court is ours, Chubba. Release the prisoners, and you won't be harmed. Slow down, fellas. No sudden moves. How about we just talk first? About what you want, and what I want. Yeah, we countrymen, we solve it peaceful way, eh? You are serious? You are from our country? From Trenčín. Kezeluk. Of course. Local. That accent. What chance? I am from Buda, but me and my wife live a short way from Cheta. We're almost neighbors. Yeah? Aí, pô, os caras são gente boa, pô. Maybe we know some same people, eh? So, you should be nice and let's Lord go. We do not want somebody die here, eh? Ale mógłby. I to diabelsko szybko. Niech o tym nie zapomina. Listen, fellas. I watched you from the window. Clean work, I must admit. I also counted how many of you there are. More than enough to take on one man. Only that one man is me.
If I have to, I'll roll all of you down these stairs, one by one. Neighbors or not. We're giving you a chance to join the right side. Sigismund invaded Bohemia with evil intentions. He captured our king and brought in an army of human murderers. And you're helping him, imprisoning innocents. What does your conscience say about that? Conscience? Jesus, I haven't heard that word in a long time. Well, you're probably right. Foi fácil demais. Mind. I am only thinking aloud. If I release them, what am I to say to Sigismund and his people? Vai dizer nada que você não vai ficar aqui, pô. Pô, tudo isso aqui que se você falar, meu irmão, você vai morrer, pô. Se não contar nada, vai pra onde? Don't tell him anything. You do not know him. He will demand an answer. Qualquer resposta que você der, você vai morrer, pô. You can tell him we beat you. You gave it your best, but we were too strong. If he would believe me. Most likely I will no longer be considered the strongest man in Hungary. And I will definitely be finished as the royal jailer. On the other hand, that means I will not have to spend all my time watching over people. A new life awaits you. A more peaceful life, that is for sure. In any case, if I am to survive, I will have to personally deliver a report about what happened here to the court in Sedlec. But just to be on the safe side, I will send someone else with the report to Sigismund. Seriously now, I will give you until dawn. You have my word as a nobleman. That is all I can do for you. I understand. Go with God, Chaba. Farewell, gentlemen. And you, if you go back home someday, come and see me in Cheta. We will have a drink. It will be a pleasure, Chaba. Here is the key, and give my regards to the gentlemen. I hope they will remember me fondly. Pô, você devia vir com a gente, pô. Pra gente boa desse. E aí, vamos embora, seus cornos. Hoje eu não sei o que essas meninas vieram fazer aqui. You have the gall to look me in the eye after letting him die? Your own brother? My only son. Aí deu a porra, meu irmão. I never want to see your face again. Vai, é difícil, hein? Vai ter jeito não, Godwin. Vai, é difícil demais. Wait, Lord Odorin. I think Godwin doesn't bear as much blame as you think. No. How did you come to that conclusion? There was nothing else he could do at that moment. He was in a difficult position. Christopher himself sent him to save the lords. If he hadn't gone there, even more people would be dead. He did what his brother asked of him. I'd have done the same. And you probably would too. Am I right? I hadn't considered that. Perhaps I judged you too harshly, Godwin. I understand. Losing Christopher must be very painful for you. It's a pain that won't fade anytime soon. But with time, maybe we'll be able to talk about it. Até fácil. Thanks, Henry. Nada não, Godwin. Você merece. Henry, thank you. So it was a success. That's a weight off my shoulders. I'm so glad my faith in you wasn't misplaced. But you didn't disappoint me after all we'd been through.
What will you do now? We'll go back to Rutard Palace and wait for you all there. That passageway is frightening. But what the hell? And then I suppose we'll ride out with you. Nothing good awaits us in this town anymore. Can I do anything for you? We don't have time for proper Eita. thanks. But one thing crossed my mind. If you have the time, you could have a look in King Wenceslas' library. It's somewhere upstairs in the palace. I've heard there are unique manuscripts there, and I expect he won't mind if you borrow a few books from there. So, farewell for now, Rosa. Good luck. I'll pray for you all, Henry. Abençoe, Rosa. Mas tem umas coisas aqui em cima. Pena, ele não deixou a gente lutear mesmo. O que vocês dois estão fazendo aqui ainda? What's your next task, Adder? What are you doing now? A co niby mam robić? Drapię się po dupie i czekam, kiedy stąd zwiejemy. Right. I'll be off. To idź, ale nie znikaj na długo. Merda nenhuma aqui, pô. Aqui. Não era aqui, não. Os caras subindo as escadas, pô. Dinheiro. Vai. Subir mais? Era aqui, pô. Fica tudo. Ver depois se presta. Nice. O novo conselho escrito por essa pessoa aí. Muito tempo atrás, o leão, rei dos animais, espalhou uma convocação de cada bicho da nação. Cada um, pequeno ou colossal, deveria atender ao chamado real. E o leão também mandou dizer que até o príncipe águia deve obedecer, e todas as aves devem levar para diante do seu rei se curvar. Todos ouviram o comando do leão e obedeceram sem hesitação. Nem a águia, com seu principado, ousaria recusar o chamado. Ele também era súdito do rei, que naquela época era a própria lei. E, assim, a águia, príncipe das aves, obedeceu ao leão sem entraves e levou suas legiões das alturas. Então se reuniram todas as criaturas, uma grande e agitada multidão, pronta para atender o Rei Leão. Todas atentas, esperando para ver as ordens a que deviam obedecer. Com toda a corte à sua frente, o leão anunciou majestosamente o motivo da reunião e todos ouviram com atenção. Caros amigos, súditos leais, sei que cada um dos animais serviu o meu pai fielmente, como todo bicho está ciente. Foi tudo com a ajuda de vocês e seu reino neste mundo ele fez. Serão fiéis
também a mim, seu rei, pois em vocês todos eu confiei. Cada lorde, dama, fidalgo, cada súdito do meu reinado. Ainda sou um rei novo, portanto eu reuni todo o meu povo, para que todos possam me aconselhar sobre como eu devo reinar. Calma aí. Isso é tudo, pessoal. Tinha algum livro importante? Ou só tudo... As cartas, né? Carta do rei Venceslau. Em Praga, 6 de fevereiro de 1397, Jobst, margrave da Morávia, promete a Venceslau, rei da Roma e da Boêmia, para abrir os castelos e vilas, se necessário, e não nomear os oficiais do ducado de Gorlitz, Lussácia, Bautzen e Baila de Zittau. E o rei lhe concedeu com pertences e, por isso, o rei lhe concede o margraviato de Brandemburgo, Ducado de Luxemburgo e Bailia da Alsácia, com pertences nas condições de sucessão especificadas posteriormente. Não foi nada, mas isso aí mesmo. Saudações ao mais nobre dos príncipes, Venceslau. Pela graça de Deus, rei de Roma e da Boêmia, de Sigismundo, rei da Hungria, Dalmácia e Croácia, margrave de Brandemburgo, viemos apelar com um pedido urgente. Como já informado a Vossa Majestade, o imperador Bayezid da Turquia recuperou-se e prepara uma invasão. Com nossos nobres, estamos reunindo tropas para a defesa e esperamos que, com a ajuda de Deus, possamos repelir o poder dos inimigos de Cristo. Como sabeis, nosso reino é um baluarte e escudo para o resto da cristandade. E pedimos-vos que convoque os homens de suas nações para defender a causa sagrada em maior número possível. Solicitamos a Sua Majestade que nos comunique sua decisão por meio de nosso primo, Margrave Jobst, com quem permaneceremos em estreita aliança, em Budapeste, 3 de abril de 1397. E o Venceslau deve ter respondido como? Tomando cachaça. Ah, pô, ele tá em cima das muralhas, né? Bora. Ah, ele ali. Ficar de turno aí, meu amigo. I'm here. Finally, the changing of the guard. Kubienka will be happy. He's born out of his mind here, which is actually a good thing. What about Capon? He said he wouldn't mind staying. I have a feeling he doesn't really want to go into the passageway. Ele tem probleminha com essas passagens aí. We could get in a lot of trouble otherwise. What's next? All the silver must be taken to Rutard Palace. We have wagons there that'll take us to Colleen. I'll go and see how we're doing. Then we'll start pulling our people back towards the passageway. Once we're all there, Dry Devil will detonate the powder keg and collapse the passageway behind us. That's what I call clean work, Henry. Clean work. I can't even believe how smoothly everything went. Why wouldn't it? A good plan and a good crew. What could go wrong? Nossa, faz essa pergunta não. What's going on? They're here. Who? Soldiers, braggers. They're coming from all sides. We've got company. Fuck! Everyone, hide! Puta que pariu, rapaz. Ah, olha quem é, rapaz. Deve estar sentindo falta do pai esse aí.
I know you're in there. É um prazer, meu amigo. What are you doing here? Shouldn't you be licking Markbart's ass in Sedlets? I got word of what you were up to here. Ele soube o que eu tava fazendo aqui. Couldn't miss it. What do you want? Open the gate. Hand over Radzig's bastard. And I'll let the rest of you leave. There is no such person here. We both know you don't stand a chance. And I'm offering you your lives in exchange for that piece of shit. It's a shame you weren't there to see Ishran's plunge through the tower. Olha que filha da puta. Although I see you've got ladders, so you could try it for yourself today. Caralho. I'll skin you alive, you cur! É, talvez se seu pai tivesse uma escada lá, meu amigo, ele não ia ter caído que nem bosta no chão. You're the only cur around here. All you can do is bark and roll around in your own shit. Face me, and we'll see who'll be rolling around. I'll conquer these walls like it's a garden fence. In your dreams. You think? You fuckers only amount to a handful. A handful of warriors with far more experience than you. You're used to having numbers on your side. You've never had your mettle tested in a tough battle. You're fooling yourself. You know full well how this is gonna end. Your days are numbered. Pray you get killed in battle, otherwise it's the noose for you. Today's your judgment day. You're gonna die, you bastard! I'll take care of it myself, just like with Istvan. Enough talk! On my command! Attack! Alguma balestra aqui equipada? Ou não? Balestra de campo, antiga. Essa de campo. O virote. Esse aqui. Porra, meu irmão, tão dando um tiro. Tem mais escada? O bombarda. Dá um tiro também em alguém, pô, agora. É qual acerto? You're finished. The gate's been breached. The gate's been breached. Quick, jump to the walls. We have to stop them. Pera aí, eu quero acertar um tiro naquele cara ali. É que o jogo deixa? Porra! Ah!
Como é que mata um cara desse, mano? O tiro não pega. Eu não sei se tá pegando. Ah, o pau torando lá embaixo. Ah, cara. Merda. Por que esses caras vão fugir? Lá na entrada estamos brigando lá que nem maluco. Tá morto, filho. Surprise! Te skurwysyny lubią to robić od tyłu. Od tyłu to boli. I naprawdę robi się gównianie. O papo dos malucos. Eita, capeste, meu. Eric! Stay out of it, Blackamoor! Or you might get hurt. Where the fuck you keeping it? Pelo menos alguém sabe usar essa arma, porque eu... Se depender de mim, tá na merda. Melhor você ir embora também, né, meu amigo? O que você vai ficar fazendo aí? What are you waiting for, you idiots? Kill them! Esse maluco é dodói demais, filha da mãe.
listening, men? Hey? Can you hear me? Just about. Phew! I thought I went deaf there. What a bang that was! We smashed them to pieces. Now we have to get to Rutard Palace. Aye! We need to find our way out of here. Henry, are you in one piece? Oh man. Like it. But sweating like a pig, eh? Yeah, I'm alright. Let's get the hell out of here. My words exactly. Let's move it so we can get to our silver. Henry, what happened? Where are we? You saved my life. We can discuss this later, yes? Let us get out of here. Quickly, now! Oh, Henry. Brother! Thank God! He's alive! Já tá carregando uma tocha, né? Escuridão da porra. They won't get me that easy. You're a tough one, true enough. And damned lucky to boot. Thank Christ! Enough of the speculation. Let's go! Adol Janos and Kubienka have already gone on ahead. Cape on too. He was trailing behind us like a day's sheep. I hope he didn't get lost. Shit, yeah. Ever since Nabokov, he's scared as hell of confined spaces. I ought to go and check on him. Let us go then. There is no time to waste. So, what's it to be? Are we going to move on? Considering the situation and how you so much, I'd like to suggest that you come with us. Aye, why not? An extra pair of hands might come in handy, and Sigismund loses a good sawbones. Thank you for the offer, gentlemen, but I should have to think it through. Você não tem que pensar em nada, né, meu amigo? Você for lá pra Sigismund, você vai ver o que é que vai acontecer. That was all. The horrible creeping cold and the dust. But perhaps I could quickly make it to the camp and take my Don't things. worry. Unfortunately, we're heading in the opposite direction. I hope so. Towards Colleen and beyond. Fuck your things. Better lose some junk in your head. Perhaps you are right. Bora, meu povo. Bloody miracle. E aí, meu amigo, como é que você tá, homem? Are you in the passageway? I don't get it. I was so scared. But there was no other way out. And now it's gone. Completely. So you're alright? Never better. As you can see, I'm no easy mark. And you? You had it pretty bad for a while, eh? And the important thing is you're alright. If something happened to you, I'd never forgive myself. If something happened to me, it wouldn't be your fault. You do your job well. Hey. I know. I owe you a nice chunk of meat and a keg of wine. So you managed to conquer your fear? Not quite. I was really afraid, shitting myself. But my just feet carried me on into the passageway, and then there was that terrible noise. I collapsed on the ground. I started thinking of Nabokov. I thought I was finished. But then I came to, and that was it. It's a miracle. We've got to keep going. Right. Bora, meu amigo. Onde é que nós vamos agora? Cá? What was that bullshit? Where could he have heard that? You believe that cockot? I do not. Chciał was tylko wkurwić. I think so too. What did he say? That he only fucking with you. That sound like him alright. Ten niemiecki chuncwot. Gdybym tylko go dorwał w swoje ręce.
No, pegaram prata pra caralho ainda. Vite! Quickly! Get it loaded and get ready. They could be here any moment. Il n'y a pas de temps à perdre. No! Bracie! Kurwa! O włos! Ale nam się udało. A teraz za mną! Musimy stąd spieprzać. Te sukinsyny depczą nam po piętach. Sabia que tinha alguma coisa de errado com esse cara. Sabia. I'm sorry. But if only the madman Eric had done the dirty work for us, as I wished. Wait! Kill them! Don't be stupid! French can't betray us! He's trying to make off with his silver! Se a gente tivesse deixado ele lá no coisa, tinha a opção de deixar ele lá na fortaleza preso? Henry, we've got to do something about those archers. Understand? Aham. Fazer. Do you hear me? We've got to get rid of those archers or we're fucked. I feel quite hungry! You can't even get to them. I'm not afraid of anyone, God Almighty. You fucking head! Keep it up! You would be the first bastard I see! Give me that, Elyson! Fight to help me hard! Help me! You kill me! Do you want to confess your sins first? Take that! I still can't do that. Yeah! I'm wounded. The victorious one shit himself. No chance. You can hardly stand! Zip like us all! Não morre não, é? Aquela roca quantas flechadas. Armadura boa da porra. Think you're a match for me, peasant? Ele fugiu? Eu tinha matado ele, não? Cara, eu jurava que eu tinha matado aquele arrombado. Ih, rapaz, vai morrer o garanhão? Come on. You still owe me 50 groschen. You know how many fucks that would buy? Huh? Huh? Que filha da mãe, mano. We've got to move. Get him onto the wagon. No, no, no! No.
not whole corpse. Better to take living. We have to go. Jak choć raz w życiu odmówię modlitwę. Sabe rezar, seu porra. Mount up, everyone. We're leaving. Boże, zgrzeszyłem. Właśnie przed chwilą zerżnąłem żonę sąsiada. Zabiłem też w życiu wielu ludzi, przeważnie jeszcze większych skurwysynów niż ja. Może to sprawia, że to mniejszy grzech. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Be on the alert. They might be nearby. A fome, meu amigo. A fome embora. Fuck! There's one of them lying over there. They can't have got far. We'll catch up with them outside of town. Porra. Horseman!
Ah, porra. We'll all end up dead like this. Just suck down. Pô, os caras são bons de mira demais, pô. À noite, os caras andando cavalo rápido pra caralho e acerta essa flecha tudo, pô. Isso. O Legolas. Open the gate. We did it. Well done. Nice. Get going. Are you all right? Yes. Lend us a hand, for fuck's sake, with a wounded man here! Quick, bandages and water now. Go ahead. You're all right. You're all right. Are we all here? No, we are fucking not. The Pole is dead. And Kobienka too. Kobienka? You saw him fall? With my own eyes. Fuck it. Jesus Christ, are you mad? Bringing Sigismund Silver here, he'll come and squash us like lice. We need your help. We need God's help. What do you think? Have we got any chance against them? Nenhuma. Oh, sure. But against that whole army... Henry, wake up. Ziska? Sigismund is pulling out with his army. Why? What? Acredito não que a gente conseguiu acertar uma não na vida. Sigismund is pulling out. As if his arse was on fire. God, what I'd given to see his twisted face when he found out he doesn't have the coin to pay his army of mercenaries. Where do you think Sigismund and his army withdrew to? Where do you think? Back to Hungary, of course. I heard reports that Ladislaus of Naples disembarked in Zadar and declared himself king behind Sigismund's back. While he was sticking his fucking nose into our affairs, back home someone torched his throne right under his arse. And then when we took all the silver he had to pay his troops, he had to quickly withdraw his knights. The only thing he's left behind here are his royal birds. Now's our chance to turn the tables. How do you know Sigismund has pulled out? I sent Captain Frenzel and his men out last night scouting, and they saw it with their own eyes. Ask him yourself. He's with the others in the courtyard, already boozing it up. What if his withdrawal is just a trap? That would be a costly trap even for the royal coffers. To withdraw an entire army just like that.
Not likely. What are we going to do now? We have to contact Jobst and the other lords. They're amassing an army to face Sigismund and liberate Kuttenberg. Jobst will surely be very interested in our prisoner, von Bergolf. And is someone on the way to deliver that message? Not yet, but they will be soon. Rutard and the other lords are going to Podiebrad. Jobst's army is amassing near there, so they will relay the message to him. Can we rely on them? Certainly. As soon as Jobst sends the last of Sigismund's lackeys packing, Rutard and the others will return to power. You know what? It might not be a bad idea if you reminded them of who they should thank for yesterday. They're getting ready in the Outer Bailey to ride out. Sure. I'll have a word with them. And don't forget to stop by and see your Rosa too. She was asking about you. Vou perguntar como ela tá assim, pode ficar tranquilo. Pra gente ter a poção, né? Pra limpar o zóio de gato. E aí, cachorro safado? Ai, Tá. come here. Vamos aqui, ó, comidinha. Take it. Vou comer aí o peixe. Caramba, nem acredito que a gente deu... acertou uma vez na vida, hein? Mas... Um coxo não, pra gente aprender. Janos, why don't you join the others? Sigismund has withdrawn. We've won. Mas eles perdeu os amigos dele, pô. Place for booze now. We lose good men yesterday. Either he always say, I die in bed with tits of pretty wench in hands. Instead he die like dog in fucking courtyard with hole in gut. And Kubienka, kurwa. I do not know which one I have more adventures with. He was like brother to me. Do Peter. Everything go to shit. Leave me, Henry. I want to be alone. Back to Hungary. Come and join us, lad. So, what should we drink to? First and foremost, to King Wenceslas. Ha, that can wait. Why don't we drink to victory and to that pile of silver in the cellar behind us, eh? Come now. The first drink should be in honor of our fallen comrades. Ada and Kubienka did not make it back. We must honor them. That's right. What about you, Henry? Who or what do you want to toast? Era esse, cola aí, ô. To our friends, to Ada, Kubienka, and all the others who have fallen in this war. Glory to them. To their eternal life. To the heavens. I've been wondering what will happen next. What will the local nobility do now that Sigismund's pulled out, Sir Peter? I expect his supporters will have no other choice than to turn coats and get behind Jobst. When he marches in from Podiebrad, he'll put things right around here. The town is still governed by a council put in place by Sigismund. Someone should throw those fuckers out the windows. I'll bet when von Berghoff sent that rabble into our neighborhood, no one so much as made a peep against it. Indeed. I'd say they happily joined in. You're probably too young to know about it, but blaming Jews for everything has a certain sad tradition. Esse personagem olhando pra cima, que porra é essa? What will you do now, Catherine? What do you think? Nossa, tá bugadaço. 2 beers, a piece of roast meat, then go and lie down?
I meant like later. If you'll stay with Zizka and so on. Of course I'm staying. Like I have anywhere else to go. What will you do, Sam? Will you return to the town? Yes, later. Someone must help the families. But for now, I will stay with you. I have some scores to settle. With von Berghoff? Once we no longer have any use for him, that bastard is mine. Von Bergo is still the Royal Chamberlain. He's untouchable for someone like you. That is what you say. Not just me, though. But let's change the subject. This isn't what we should be talking about at a celebration such as this. No, it is not. What about the infamous plunderer and robber baron fittingly called the Dry Devil? Where are you headed? You're talking like this is the end. Just because Sigismund hauled his arse out of here doesn't mean the job's finished. War's a whore. And we'll be paying her so much of that silver that she'll still be fucking us on our deathbeds. Hinnick the dry philosopher. This won't end overnight, boys. So you'll stay? Wherever Zizka goes, I go. And I'll leave rivers of blood and ravaged wenches in my path. That robbery. It was something, wasn't it? I still can't believe we pulled it off. If there's anything that can spoil my mood, it's that bastard Brabant. And didn't I fucking tell you? I was saying the whole time that fucking French fop was leading us along by the nose, telling us what we want to hear. Yeah, him and his. I've been everywhere. Zé, o cara era mentiroso pra caralho, meu irmão. Bollocks. This stinking frog. I thought I had a nose for people. I don't understand how I could have been so wrong. He must have been planning it for some time. Fuck. Let's not talk about that fucker anymore. It just gets me mad. But we'll get him back one day. Imagine what you could buy with a pile of silver like that. Aye. Not even I could drink my way through it all. If anyone could, it's you. It would be better spent on repairing the whole quarter in Kuttenberg after that fire. I think all your planning is pointless. The silver is for the army, as Zizka would say. We'll see about that. I didn't stick my neck out for a pair of pretty eyes. I have to say, if it weren't for that Musa, I wouldn't be standing here now. I'm still not quite sure what to make of him, though. I'd watch my step with him. He doesn't believe in God like we do. God knows where he's from. He saved me. He helped us. Maybe he was helping himself at the same time. We'll see. Exactly. I do not think it is so black and white. What is so funny? Nothing. You're right. We'll see what he has to tell us after he comes to himself. He wasn't too seriously injured. He should be on his feet soon. Well, I just hope we won't be doing anything like that again anytime soon. Well, I should go now. Already? Stop messing about. The night is young. Pour another drink. No, I have to go. I still want to catch Ruthard and the others before they ride off to see Jobst. I see. But, mostly Ruthard's lass, eh? What's this? Young love? It's nothing. More like he's jealous, huh? What have I to be jealous of? After all, I've got wee Kate right here. Forget about it, you slimy sack of bones. Run along, Henry, before you miss them. Cara, eu só quero saber onde é que você arrumou esse falar aí, mulher. Tinha visto não, você com ele. Aquele monte de prata lá, foi, será? A rosa tá onde, será? Digo adeus à rosa. Ah, tá. Objetivo principal. Have a safe journey. You really don't want to join us? I can't.
Sigismund might have pulled out, but there's still work to be done here. I think Žižka will want to wait for Jobst. In that case, you ought to come with us. We'll be relaying a message to Jobst. I'm certain Hanush will be there as well. He... Sit. Certainly And will. stay. Then you could continue along with me. And you and Yitka could get married right away. You know, it's high time my cousin's daughter got married. And, Sir Hans, trust me, she has no shortage of suitors. I'm glad to hear that. She must be very pretty, eh? So that's all that matters to you, you lout? Sim. É bem isso mesmo que interessa, né, meu amigo? Beauty isn't the most important thing. Ela nem conhece ela. Pulling your leg. All right. Yitka is a pretty girl, don't worry. As I say, come with us and see for yourself. And what about her father? Herald, don't worry about him. Even if he doesn't like you, which I highly doubt, as his cousin and Yitka's guardian, I'll change his mind. But I'm certain that won't be necessary. What could be better than uniting the Kunstads of Podjebrad with the Lords of Labor? Of course. But I'm still afraid the wedding will have to wait. The land isn't safe. The king is imprisoned. Our work isn't over yet. You don't mean to tell me that you plan to go to Vienna to rescue the king? If Sigismund doesn't release him, then we'll have no other choice. All the more reason to have the wedding soon. What if something happens to you? Don't worry, sir. Henry and I have survived worse things. I don't know. I'll have to talk with Hanush about this. Now, I need to get ready to leave. Take care, youngster. Have a safe journey. Send my regards to Yitka and Sir Herald. Are you leaving with Bocek, Sir Hans? No. I'm just trying to explain to Bocek that our job's not over yet. Isn't that right, Henry? Indeed. You'll have to excuse Lord Capon from the wedding, Sir Bocek. Yes, I'm aware of it. I only hope nothing happens to the young lord. I'll keep a close eye on him. I'm glad to hear it. Since we're all together here, I must thank you both. If you hadn't freed us from captivity, Sigismund's supporters would have shown us no mercy, especially after that robbery. We're glad to have helped. I agree with Sir Hans. So both of you take care. I hope we'll all see each other at the wedding. I wouldn't miss it for the world. Of course not. God be with you. Are we ready to depart, gentlemen? All ready to go? We're about to leave. It's good that you're here. I wanted to thank you. If you hadn't got us out, who knows what would have happened to us. Žižka says you shouldn't forget what's most important now. What did he mean by that? To report everything to Margrave Jobst and win back Kuttenberg. Without him, we can't do it. He definitely needs to know that Sigismund has withdrawn. Don't worry. I'll get together everyone who's remained loyal to me, and we'll join Jobst. Then we'll liberate Kuttenberg together. I hope you're right. Do you think Sigismund really withdrew because we stole his silver? It definitely wasn't the only reason. But it was probably the last straw for him. Such a campaign doesn't come cheap. And without plundering the region, he has nothing to pay his men. On top of that, I hear there's unrest in Hungary. I think that he actually went home to suppress an uprising, rather than fleeing from your band of marauders. No offense, of course. What happened to you when they imprisoned you at Rabors? They took us to the Italian court, where they locked us up. We couldn't go outside, but otherwise they treated us decently. But that could have changed at any time, once Sigismund decided what to do with us. Fortunately, that never happened. Maybe he wanted to use you as hostages. Probably. It's good that you freed us. I won't keep you. I wish you Godspeed. I wish the same to you. Wherever the wind may take your band. Thanks once again. And I'll tell Jobst about everything that happened. Don't worry about that. Henry, there you are. Finalmente. Dia rosa.
So you're leaving? Yes, thank God. After all that's happened. I hear you're going to Podjebrad. We have kin there. We can't return to Kuttenberg for the time being. I'll miss you. Too bad we didn't have more time together. Maybe this won't be the last time we see each other. If you ever happen to travel around Podjebrad, I'd be pleased to see you again. All right. I'll see the wagon is ready. Well, have a safe journey. Is this how you're going to bid farewell to me after all of this? Can you think of anything better? How about this? Caralho. I won't forget you, Henry. Nor are you. Stay the way you are and keep fighting the good fight. See you soon, God willing. That idle king of ours is not going to free himself. Time to get boozing! A rider? He's one of ours! Keep the gate open! Não acredito. Não acredito que você tá vivo, meu amigo. Vazou ruim, não quebra cedo não, meu amigo. Só o que não presta reunido agora. Should we call someone for you? I'm just beaten up. It will be all right. I fought you kick bucket, you crazy fucker. Where you been? Hey! As we were riding away, they shot the horse out from under me. I was lucky it didn't fall on me. And where were you all night? When I fell, those bastards caught me and took me hostage. Você fugiu, uai. Tied up in a wagon in Sigismund's camp, awaiting my fate. Until the early morning, when Eric came to me. Did they torture you? What do they want to know? No, that's just it. They didn't torture me at all. The whole lot of them were gobsmacked from what we did. They went to tell Sigismund about the robbery. They wanted him to send reinforcements. But Sigismund gone. He turned them down. Then Eric got into a big quarrel with someone. A bit after that, he came and untied me. Wait, what do you say? Eric led you free? Aye, but on one condition. That I find Henry and give him a message. What message? Wait till you hear this. You'll shit yourself. He's waiting for you in what used to be Sigismund's camp, and he wants to fight you, man to man. Isso aí tá com cara de armadilha. Do you think it's a trap? It's thing like dog's arse. I looked him straight in the eyes when he said it. I reckon he's serious, Henry. He wants to sort this on his own. It's personal. Shit. Wait, you not go there alone, hey? Well, when I think about it, I reckon I will. I go with you. We fuck up that fucker good. Thanks, Janos. But no, this is personal. You could say I owe it to him. You fucking crazy? If I were you, I'd forget about it. Who knows? He might be waiting for you in the bushes with a crossbow. I think he wants to take me on man to man. It's up to you. My job was to give you the message, and I've done that. Break a leg. I need to go and rest now. Go. And you, Henry, think about it good. You know, you talk to Zizka first. Are you all right? Hey? What? Do you really think falling from a horse? Vou conversar com o Zisco mesmo. Ai, mas o que é que podia dar errado, né?
O jogo não vai me matar. Vai? Vai nada? E essa dancinha aí, minha filha? Misericórdia. Nice. Que cena, meus amigos, que cena. Listen, Eric has challenged me to a duel. He's waiting for me on the hill where Sigismund's camp once stood. A duel? Surely you won't take him up on it. I'm considering it. Hanush would approve. What has a nobleman but his word and his honor? But these are different times. It's up to you. What would you do in my place? I'd go to that keg over there and suck it dry. It's not worth it, Henry. Forget him. With a bit of luck, someone else will deal with him soon. And you're not going to get yourself killed now that everything's been settled. You'd be better off having a drink and basking in our victory. Godwin, I need advice. Have you forgotten I left the ecclesiastical life behind? Don't come to me to confess your sins. I won't open the gates to heaven for you, young man. No, that's not what I want. Eric sent Kubienko with a message for me. He's challenging me to a duel. One-on-one. Is he now? So what are you still doing here? You won't get that chance again. If I wasn't so drunk, I'd come with you. Eric challenged me to a duel. What? Who's Eric? Eric. Pera aí, pô. He sent Kubienko with a message for me. Huh? Kubienka is back? We'll have to have a drink. Haven't you had enough? No, I have not, brother. What do you want again? Forget about it for now. We'll talk later. Eric sent me a message. He wants to fight man to man. He's waiting for me. And what? You want to accept his challenge? Well, I'm considering it. What do you reckon I should do? Are you mad? If it's not a trap at the very Bêbado também, minha filha? errand. É possível, If Caterina. you want to have a cock measuring contest, so be it. But I won't treat your wounds afterwards. Now, this is something a woman could never understand. Seriously, Henry, don't be a fool. It's not worth it. There's no point in risking your neck now that everything's over and we can finally live. Please. Go get beer, Henry. I'd like to talk to you about something. Go ahead. Kubienka brought me a message from Eric. He wants to fight, one-on-one, to avenge Istvan. I wouldn't expect that from him. Must have really pissed him off. And I suppose he has a sliver of pride and honor in him after all. And he's betting you're the same way. Yeah. Will you accept? I wanted to confer with you about it. Do you think it's worth it? Well, if you turn him down, your honor won't suffer in the slightest. Eric is a desperate wretch who's been left all alone. But if you've come to ask for help, you can forget about it. The men are nearly all drunk. And anyway, Eric would take to his heels if more of us showed up. So, what should I do? I won't make your decisions for you. It might be a trap. He could be lying in wait to shoot you with a crossbow before disappearing. But then again, maybe not. It seems this is very personal. If Eric's mere existence still galls you, you'll never get a better chance for revenge. So, what will it be? Will you accept his challenge? No, I won't be like Istvan, who hid from me. This is a matter of honor.
I don't know if that's a good idea, but I understand it's none of my business. Just be careful. Eric may be desperate, but he's a handy swordsman. If I were you, I'd try messing with his head first. People who lose control make mistakes. Since he wants to get revenge for Istvan, I'd try insulting him. I reckon that might throw him off. And in a state like that, he might forget about technique. Thanks for the advice. Vamos lá. Eu acho que ele... Eu acho que ele não vai preparar a armadilha, não. Ele tava maluco mesmo pra lutar com a gente. Greetings, my friend. Open the gate. I've got some unfinished business out there. All right, but be careful. Hey, fellas, open the gate. Henry's going out, and fetch him his horse. Deixa eu botar meu capacete, pelo menos, né? Tá vazio, filho. Eu tenho equipado minha espada também. Covarde ele não é, pelo menos, então. Não tinha nada contra ele, não. Isso que é foda. Contra o arrombado do pai dele. So, I see your comrade delivered the message. I wouldn't dream of missing such a meeting. I have to admit, you've got balls. I was starting to think you wouldn't show up. I made a promise to someone that I'd kill you. So that's what I'm here to do. Really? My word. And I swore on someone's grave that I'd kill you. We have much in common. I've heard that before. But I don't think so. You think you're better than me? That I've got blood on my hands, whilst you're some kind of defender of justice? Really? Just take a look at yourself. You burnt Sameen to the ground. At least I can admit it. Curious. Who did you promise you'd kill? Who thinks I'm so important? Istvan. Before I threw him out the window. You bastard. But that's something we do have in common. I reckon you made a promise to him too. You swore on his grave. He was like a father to me. I'll kill you, fucker!
Did Istvan tell you who burned down your village? Killed your parents? Shut up! You know nothing about him! What he told me. He took me in when I was at my lowest. He was like a father to me. He meant the world to me. He took you in after he killed your family. Don't you remember? Liar! You took him from me, and now you'll die! You're nothing without Istvan. You're all alone. No one cares about Ele you. balançando a sarra pra lá e pra cá tá muito feio, pô. Que porra é essa? To them, you're nothing more than a dead mercenary's lover. Don't you dare bring Istvan's name into your mouth, you fucking bastard! I'll make sure that you die in pain. You'll suffer like the mangy fucking mutt you are! Even if you succeed, it'll change nothing. You'll still be alone. All alone. You... No! For glory! I'll put an end to you. I'll put an end to you. You fight like an old hand. Everything you've done. I won't give up. You'll suffer. You'll suffer for everything you've done. I'll kill you. You're no match for me. It's the last thing I do. I'll avenge Istvan's death. What are you waiting for? This isn't finished. You're just the same as me. Just the same as Istvan. Come on! Get away with it! Sigismund's parting gift to Markva was your silver. And they'll make short work of you. Damn it! That's it, coward! Run! É, quanto mais a gente ganha, mais a gente perde, né? Tem nada que dá certo nessa merda, não.
That's not Sigismund. I can see Prague colors. What the hell's going on? I've no idea. As soon as I spotted them, I came to warn you all. One outlet. You cunt. Steady on. We don't want any hot-headedness here. I'm Marquardt von Aulitz. I've come on behalf of King Sigismund and Lord Otto von Berghoff, the Royal Chamberlain. It has come to our notice that the bandits who robbed His Majesty's treasury of a great deal of silver have taken refuge. Aqui. I've been charged with putting paid to this grave crime. Greetings, Sir Marquardt. This is an unexpected visit. As the former mint master of King Wenceslas, allow me to correct you. Nothing has been stolen from King Sigismund since he is the Hungarian monarch, and the silver of which you speak belongs to the Bohemian king. I'd also like to assure you that we do not require the presence of the Hungarian king to bring order here. Caralho. E agora? I hear that's no longer his plan. So it would seem that you're out on a limb. As for Lord von Bergau, he's a guest here in my fortress, and we are negotiating. Eita caralho. I think not. We want the silver. King Sigismund wanted your heads too. But if you behave reasonably... Por isso que eles sabiam de tudo. Think of your castle and your estates, Peter. Because if you don't surrender the silver, you'll be left with nothing but scorched earth! What's it to be? Would you fight us? With that garrison that is so drunk that it couldn't guard one captive? We will not wait! Eita peste. But ain't you drunk or sober? You old whoreson! As you wish. You will pay for this! É, como tomar decisão ligeira aí. What are you staring at? A merda que você fez agora, meu amigo. Were you gonna give them the silver? It's all the same now. We have to prepare for an attack right now! My words exactly. Filha da mãe. Come and get it, you fuckers. To the wall! Go! Every other man, get to the wall! They're coming! Move your asses!
come and help us. Colocar o capacete agora, né? Agora o negócio ficou meio perigoso. Cadê? Aqui o brasão e o bacinete. Deixa eu botar a haste também pra derrubar o... Vou acertar alguém dessa vez? Dá um tiro, pô. Gastar essa bala. Essa arma bugou. Filha da...
knock her out, damn it! Tá no final do jogo, rapaz, eu acho que tem chão, viu? Ainda isso aí. Vou mentir pra você, não. Eu acho que ainda tem missão pra fazer, viu? E, pô... O maluco fazendo um cerco aqui? Estão recuando? Pô... Mas eles não vão deixar essa prata com a gente tão fácil, não. Ou vão? Não sei, velho. Parecendo tudo muito fácil ainda. Good work, man. Take a rest. What the fuck is going on? What are those Prague fuckers doing here? What do you reckon? They've caught a whiff of that silver Sigismund's promised them. They don't want to go home with empty purses. What about von Bergov? Damn it! Was nobody keeping an eye on him? I don't fucking know. That bastard was pretending to be on our side. What are we gonna do? We must send a messenger to Jobst and our allies right away. If they lay siege to the castle, we'll need help. Kurva! The devil really fucked things up for us. Seriously? Remember what it looked like in Nabokov. If they had prepared for that attack, they would have swept us away. But thanks to Hinek's provocations, they rushed their attack. I think the devil actually saved our necks. Did you see that hit Markvar took? Will he survive it? I've got to hand it to that drunk fool. It was quite a shot. It's hard to say. His armor might have taken the brunt of the force, but it was a good hit nonetheless. Maybe your revenge has been enacted already, and you don't even know about it. Acho que ele não morreu, não. We need to get some rest before the Praggers regather. You're right. Go then. I'll have a messenger sent and discuss the fortress's defense with Peter. If anything happens, I'll send for you. What a fucking disaster. Why can't anything ever... Tem nada que dê certo pra gente, velho. Today's fortune are you, I'll say. Let's go. Tem uma coisa que dê certo não pra gente, tá maluco. Eita, que foi isso? Already awake? As if I could sleep in the middle of the day with that racket outside. And the devil and his men will take the watch tonight. Perhaps you can rest then. But now we must go. Ziska sent me. He wants to speak with you. What does he want? As you know, he doesn't talk much. And now that he's the commander of a besieged fortress, he's twice as bad. How do things outside look? The Praggers are lying low in the village and building another camp on the road to Raborsh. No answer has come from Jobst yet. So, in other words, we're still surrounded and cut off. Why? What are you planning to pop off to the tavern? Where will I find Zizka? On the walls. I'll escort you. It won't take long. And then you can see Janosch for breakfast, and Frenzel for ammunition. Oh, and our new friend Musa was asking about you. Oh, ele tá bom, então? I reckon he wants to thank you. All right, I'll go and see them after. But now, let's go. Listen, Henry. Before we go and see Ziska, I have some advice for you. Go on. Let's hear it then. Careful. Especially not in front of Why? What happened between them? the Lord of Pisak is none too happy, but because of us, the Praggers are plundering his estate. And if he sees any indication of a rift between us, then he could entertain dangerous ideas. I understand. That's good. É melhor evitar a fadiga pra já se tirar a porra da fortaleza deles. A gente fica dando muita ideia. O maluco manda. O maluco expulsar nós daqui. Ai, sai do meio, seu corno. Sai do meio. Ai. Come here, Henry. Fala comigo. I have orders for you, Henry.
Wait, gentlemen. I don't mean to interrupt, but Shishka and I haven't finished talking. I believe we have finished. Really? Then I'd be interested to know what these honorable men think of our conflict. Are you wondering how von Berkov managed to disappear from under your thumb? Me? You believed him as much as I did. While you were all celebrating the victory, he took advantage of the situation. There's nothing we can do about it. Enough about that bastard. We have more important things to do. We can't come to an agreement on whether or not we should try negotiating with the Pragas. Cara, eu não quero deixar o maluco com raiva, mano. Não sei o que é que o Ziska tá pensando também. Porra, não conversei com ele antes, aí é fogo. I know, my lord, that this fortress belongs to you. But I think that Zizka should make all decisions related to defense. He is the most experienced. I should have known you'd stick together. I'm beginning to get the feeling I'm being held hostage in my own fortress. Não, foi mal, meu senhor. If we can keep the fortress and the silver, Yobs will compensate you for any damage to your estate. Yes, but we need to hold the fortress first. And that's why I need to speak with Henry. What do you want to talk about? Sir Peter and I have agreed that I'll be in charge of defending the fortress. But I can't be everywhere at once. Certo. I'm giving command of a company to people I trust. And you are one of those people. Certo. You want me to be a commander? Well, it's about time, isn't it? You're a good fellow, and I know you'll take care of your men. Who else will be in command? I've given a new company to you, Capon, and the Devil. Captain Frenzel is in charge of the rest of the men, but I still have the final say in all matters. Thanks. I'll try not to disappoint you. I hope so. How many men will I command? 6. I'm giving you Kubianka to help with commanding, and Samuel has volunteered. There'll be a few men from Radzi Kobula's company as well. I think you'll know them. And a few of mine. So, go and get to know them. Unless you need something else before you go. Right. I'll be off to meet my company then. Don't worry, Henry. It's a solid group of men. Have them report to you and give them their first orders, so they get used to you. I saw your new men playing dice. What do you want? Bailey. The fortress is now under Shishka's command. We're on patrol. Good luck. Meu senhor, dá pra você andar aí ou tá difícil aí? Tá. Porra. Tem que conversar com muita gente aqui, viu? O nome dessa quest foi assim começou. Estamos no começo, Wesley. Estamos no começo do jogo aqui, ó. O nome da missão aqui, ó. E foi assim que começou aí, ó. Assim que começou aqui o Kingdom Come aqui, ó. Um cercozinho. Vamos começar a jogar agora, né? It just seems such a pity to me that such beautiful hands should be covered in blood. Tá dando em cima da Caterine, meu amigo. Watch out. One of these beautiful hands might give you quite a slap. Eita peste, você tá arrombado, meu amigo. Quite honored. Oh, gostei do Moço agora. Filho da peste. Tava desenrolado demais. But thank you for those kind words and the brooch you gave me. Foi ele que te deu o broche. Its beauty pales in comparison to your. Rapaz, tu é bom mesmo. Anota aí, viu? Right. Enough of that already. Anota aí, viu? I
hope that someone comes here soon to defend us. Henry, you are still alive. You want to talk? How are you? I cannot complain, my friend. But I do not know enough swear words in your language to express my feelings properly. But seriously, the fever has gone down, and the arrow did not hit anything important inside of me. So, I will be fine in a few days. Thanks mostly to Catherine here. She's taking such good care of me. I could take even better care of him if he didn't go wandering off all the time. I see you've set up an infirmary here. Someone has to put you fellas back together, since you don't know how to take care of yourselves. Catherine has mastered this art. Many learned men could envy her skills. It is a pity I did not know that earlier. I would have given her more to do in the camp than laundry. I've come here to thank you for what you did for me at the Italian court. If you didn't help me, who knows if I would have made it out of there alive. Come now. If you had not helped me when they wanted to accuse me of Tretan's murder, Grozav would have had me drawn and quartered. Maybe I should have left with you when you gave me the opportunity. But who could have known they would begin shooting at me? Do you need help with anything? Of course I do. With everything. We've gathered up all the supplies we could find, but it's not enough for a long siege. Maybe you could tell the others to try not to bleed too much. Or just to die straight off and get it over with. But if you have any injury or ailment, come here and we will help you. Yes? Do not risk losing your limbs to save us trouble. I ought to leave. Take care, friend. And don't forget we're here. If you happen to fall off the walls or get an arrow in the arse, come see us. No, it's nothing too bad. Eu não tô podendo. Cadê meu cavalo? Pô, preciso dos itens do meu, tá no meu cavalo, fi. Como é que eu vou fazer essa poção? Rapaz. Aí o jogo bagunçou agora. Pô, meu cavalo devia estar em algum lugar aqui. Ai. Ai. Será que eu posso puxar? Não, tô podendo puxar, deixa quieto. Esquece que eu falei. Eu preciso pra poder fazer as munição, hein? Chofre, salitre e carvão lixado. Enxofre e salitre. Falta 150 horas ainda, foi só o prólogo até agora. Foi por aí, ô Idrey, foi por aí, pô. Acabou de começar o jogo, pô, agora que tá ficando bom. Começando a ficar animado agora, pô. Eu faço aqui na bancada de alquimia, não, né? Poder fazer na... Eu faço a munição. Não lembro mais, não. Não lembro mesmo agora onde é que eu faço munição. Se tem a receita ali, deve ser na bancada de alquimia, né? Não. Não deve ser na bancada de alquimia, não. Deve ser aqui mesmo. Não.
Eu já fiz munição? Eu nunca fiz munição, não. Sei lá onde é que é. Caralho. Ai, meu Deus, por que não botaram um sumário? Vou procurar um mod aqui de sumário pro livro. Arqueiro, poção, raposa, galo, bora. Cuide. Salvador, defunto, aguardente. Ai, cadê as munição? Jesus amado, cadê as munição? Pólvora. Aqui, essa pólvora aqui. Ué. Ah, vou precisar de água. Tem sentido forçado a jogar esse jogo ou tá gostando mesmo? Cara, eu tô gostando do jogo. Não tenho muita essa pira não de ficar jogando um game que eu não tô curtindo não, tá ligado? O enxofre e o salitre adiciono no caldeirão. Enxofre e salitre primeiro, beleza. Não tenho muita essa pira não de ficar tentando jogar um jogo que eu não tô curtindo não. Fato é que eu dropei. Tava jogando... Eu comecei a jogar o... Eu não consigo enxergar não. Tá de novo o livro ali, vai. Salitre, enxofre no caldeirão. Três turnos. Beleza, para lá. Tava jogando The Outer Worlds aqui na live, né? Aí eu joguei acho que fiz umas 2 lives dele. Não tava descendo mais o jogo, eu digo, que chegou a hora de parar, porque não vale a pena, tá ligado? Não vale a pena. É chato. Eu não tô me divertindo com a parada. 3 turnos, tá? Tô me divertindo com a parada, então, tipo, sei lá. Não vai pra frente o bagulho. Vai ficar jogando sem querer, acho que não vinga, não. Depois faz o quê? Depois eu moo o outro e tem que ferver de novo, parece. Ela moeu o carvão. Adicionando o caldeirão e ferver por mais um turno. Todo tipo que vai até o fim mesmo não gostando. Pô, não tem essa parada aí não. Essa parada mesmo. De vez em quando eu brinco aqui com a rapaziada, dizendo que eu joguei lá os Assassin's Creed, né? Depois que eles mudaram nessa perspectiva aí, começaram a fazer RPG e tal. Daí eu joguei o Origins, eu gostei na época. Aí comprei e fui jogar o Odyssey. E chegou num ponto lá do Odyssey que eu brinco, né? Que tipo, o jogo começa a ficar repetitivo pra caramba, começa a ficar chato e tal. E eu me forçava a jogar na força do ódio, né? Mas, pô, peraí, como é? Colocar no almoxarifes. Que moa. Como é o que, pô? Despejar e moer. Caramba, eu nunca tinha feito não mesmo isso aqui. Jesus amado. Sabia que tinha essa possibilidade. Aí eu brinco com os meninos lá, né? Que tipo, pô, zerei na força do ódio. Não tava gostando, não. É que tipo, pô... Pra mim não tem isso, não. Eu falo só brincando mesmo. Porque tipo, pô, o jogo eu esperava mais, né?
Esperava muito mais. Mas eu não tenho essa pira não de ficar jogando o bagulho sem de fato gostar, tá ligado? Sei lá. Não consigo não. Jogar o bagulho assim forçadão. Eu fico muito entediado, fico toda hora pensando, tipo, caralho, por que que eu tô jogando isso? Por que que eu tô jogando isso? Por que que eu tô jogando isso? E, pô, não dá. É uma hora assim que, pô, é melhor parar logo, senão você vai ficar maluco aí. Nem fazer mais munição, que a gente não gasta tanto. Tá bom já esse aqui. Tá tão pesado mesmo. Tá carregando aqui demais. Será? Tá bom. De boa por enquanto. Assim, uma coisa que é obviamente que é obviamente mais perceptível assim nesses jogos que são mais lentos, né, e tal, assim que nem o Kingdom, é que, pô, a gente não fica tipo na maioria das vezes assim, tipo, caralho, animado pra caralho, que nem, sei lá, que nem eu tô jogando Elden Ring, saca? Vocês, quando eu tava jogando Elden Ring, pô, lutar contra um boss, meu irmão, é vabei puro, né, pô? Ali é o nível de dopamina aí, né, que é a palavra que todo mundo usa aí no momento, né, o nível de dopamina, fi, fica lá no talo, né, meu irmão? Parece que você tá, fi, na droga mesmo ali. Fica doido querendo matar o boss. Aí, tipo, pô, não é esse tipo de animação e tal, assim, que pelo menos eu tenho jogando esses jogos, que eu tenho que ler mais, assim, e prestar mais atenção, assim, na história e tal, né, prestar atenção no que eu tô fazendo pra não escolher, não fazer alguma escolha merda, ou fazer alguma besteira, ou sei lá. O jogo tem que pensar um pouco mais, né? Não é só aquele hiperfoco, né, que você tem ali pra enfrentar os bosses, os bichos do Elden Ring a toda hora, né? Mas tipo, não quer dizer que eu tô me divertindo menos, tá ligado? Só é diferente. É tipo, sei lá, quando eu tô, sei lá, às vezes eu gosto de ler aqui, né? Eu gosto de ler. Tava lendo, pô, os livros do Star Wars aqui. Tem um momento que é tipo só conversa mesmo do pessoal e tal, assim, normal. Só que tem uma hora assim que chega, né? Num momento assim, tipo, num momento da hora, num momento foda, num momento de alguma luta, num momento que algum personagem fala alguma coisa, tipo, caralho. Só diferente. É só diferente, mas não quer dizer que eu gosto menos ou mais, tá ligado? É meio que só diferente mesmo. É tipo, sei lá. É tipo, é literalmente você jogar coisas diferentes, né, pô? Você sente coisas diferentes quando você tá jogando jogos que tem propostas diferentes, que tem estilo diferente. Enfim. Tem coisas que deixam você sentir outras paradas, basicamente. Hum. Tem tipo aí, por exemplo, aí, tu tava. Se eu não me engano, tu tinha jogado Lies of P, né? Tinha jogado Lies of P e depois foi jogar o Sleeping Dogs. Pô, é muito diferente, né, pô? Lies of P, pô. Você mal tem conversinha, né? Tipo, tem uns diálogos com NPC ali rapidão e tal. Aí você vai lá, luta contra um monte de inimigo, vai pra um boss.
Aí de novo outro boss, aí do nada conversa mais um pouquinho com algum NPC, faz uma escolhinha ali que... pra mentir ou não, né? Aí, tipo, aí do nada você vai pro Sleeping Dogs lá que, porra, aí a história do jogo importa pra caralho, e toda hora tá acontecendo alguma loucura, tá... Sei lá, dá um cliffhanger ali no meio da história, você diz, caralho, o que é que eu faço agora? Tipo, será que eu qual é o certo da parada, né? Tipo, é eu seguir a investigação aqui, ou se é, ou é eu apoiar a galera daqui da gangue que tá, tipo, pô, os caras são praticamente, pô, tão me tratando praticamente como se eu fosse um irmão deles aqui, pô, tão me tratando bem pra caralho. Aí do nada começa a se envolver com aqueles caras lá que é tipo, porra, uns psicopatas mesmo lá, né? Ou a galera mais da alta cúpula ali, né? Daquela máfia chinesa lá. Você fica, caralho, meu irmão. Toda hora fica empolgado com um bagulho diferente da história, né? Por mais que a gameplay seja boa e tal, assim, do Sleeping Dogs, e eu tenha curtido pra caralho, mas, pô, pra mim, a cereja do bolo do Sleeping Dogs ali era a história, tá ligado? A gameplay era uma parte boa, mas pra mim a parte principal do Sleeping Dogs era a história. Eu fiquei entretido demais com ela. Achei muito boa. Tá toda hora querendo saber o que ia acontecer, qual era a decisão lá que o protagonista ia tomar, porra, o que ia acontecer na parada. Já no Lies of P, pô, quando eu joguei, pô, a história era interessante, mas, pô, eu queria saber qual era o próximo boss. Porra, se dane o Gepeto pra lá, meu irmão. Quero que se dane o Gepeto. Era da hora a história, mas, pô, a gameplay que era insana. É que eu nem vi, que tipo, aqui na Steam marca que eu tô com 148 horas, né? Mas lá no jogo ele diz exatamente com quantas horas a gente tá. Deixa eu ver aqui, com quantas horas eu exatamente tô lá no Kingdom. A Steam, querendo ou não, ela marca, tipo... Só de eu abrir o jogo, né? Só de eu abrir o jogo ele já começa a contar aqui. Cadê? Aqui no game ele diz que eu tô com 125 horas. Então, por aí, mais ou menos. 125 horas do Kingdom. Acho que um pouquinho... Dá pra jogar um pouquinho pra menos, porque, pô... Tantas de vezes que eu já entrei pra tirar algum print, alguma coisa do jogo, não tá de brincadeira, né? Mas por aí, 125 horas dá pra gente botar aí, então. De Kingdom já. Tamo na média aí, pô. Tamo na média. Será que o How Long to Beat atualizou lá? Deixa eu ver aqui quanto é que tá lá. How Long Beat. Vou ver se eu fico indignado mais uma vez aí com o Kingdom. Com Deliverance II. Quanto é que tá lá agora? A mesma coisa, será? Cara, tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa, pô. Esses caras tão de sacanagem com a minha cara, Wesley. É impossível, meu irmão. Impossível, pô. Esses caras tão mentindo demais, pô. Vai se ferrar. Vai se ferrar, pô. Olha isso, pô. Tá a mesma coisa ainda. Tem quantos votos já? Ah, tá a mesma quantidade, basicamente, né, pô? Aqui, ó. Os votos aqui, né? 117 do PC, 11 no PS5 e 7 no... 7 votos no Xbox. Series X, Series S, sei lá. Ah, tá a mesma coisa, pô. 80 horas de quests principais e side quests. Isso aqui é a maior falcatrua do How Long to Beat, pô. Tá de sacanagem, pô. Os caras tão querendo me trollar aqui. Cadê? Como é que tá o Monster Hunter Wilds? Tem nada, né? O jogo tem pouquinho tempo. Ainda falta aí da galera votar aqui. Pô, não. Porra. Isso aqui é impossível, pô. Isso aqui é impossível. Eu afirmo, pô. Aqui eu vou dar um daquele cara lá do Voxel, pô. É impossível essa votação ser verdadeira. A opinião deles está errada e eu tô certo. Tá ligado? É que nem o Naruto lá do clássico. Tô certo. Tá ligado? Porra. Impossível, meu irmão. Impossível. Porra, votação mais mentirosa já feita na face do How Long to Beat aqui, pô. Eu
Como é que se diz? O David Jones, tá ligado? Tipo, eu joguei todos os Kingdom Come, pô. E eu digo que é mentira isso aqui. Ver se acha alguém nas análises que completou e vê as horas dele. Pô, como é que eu vou saber que o cara completou isso? Tá ligado? Tipo, como é que eu vou saber, tipo, que os caras fizeram, tipo, tá ligado? Sei lá. Não sei. Não sei como filtrar isso aí, não. Tem como filtrar aqui por hora de jogo, né? Aqui, olha. Os úteis, engraçados, recentes. Tempo de jogo aqui. Acima das 100 horas, vou botar aqui. Ó, tem um maninho com um site 171 horas. 150, 189. Mas, pô. Eita, cabrunco! Tem um mano com 353 horas. Não, esse aqui ele deixou o jogo aberto, pô. Que isso, paizão? Que isso, paizão? O Edu Journey Man aí. Caralho. Insano. Tá de parabéns esse herói aqui. 353 horas, pô. Nu. Ele zerou algumas vezes o jogo, pô. Caralho. Brabo, brabo. Mas eu não sei, né, o que os caras fizeram pelas conquistas. E como é que eu vou saber aqui quais conquistas ele fez? Não sei. Como filtrar? Isso? Eu teria que entrar no perfil do cara, você fala? Pra quem entrar no perfil do cara aí é trampo demais. Não tem filtro não pra isso aqui. De aquisição. Datas, tempo. Clica no nome da pessoa pra ver o perfil. Ah, não, aí vai dar trabalho demais, pô. Deixa abaixo, deixa abaixo. Dá trabalho demais. Deixa eu ver aqui, ó. Eu peguei aquela conquista de fazer a maioria das sidequests aqui, ó. Deixa eu ver quando é que foi. Aqui, ó. Concluiu a maior parte do conteúdo do jogo. Isso daqui é basicamente uma que depois de eu ter completado uma sidequest lá, ela pipocou isso daqui. Então deve ser tipo, pô, ó, você fez muitas sidequests aí. Tá de parabéns, meu amigo. Então, tipo, a platina, eu acredito que você não precisa fazer todas as sidequests, tá ligado? Você só precisa fazer algumas. Então, você deve fazer uma quantidade aí específica. Talvez o jogo. Alguém. Aliás, provavelmente alguém já deve ter contado, né? Quantas quests você tem que fazer, né? No total. E aí você precisa fazer só essa quantidade aí. Agora o resto das conquistas aqui são ocultas, né? Então tá baixo. Tem até como você saber, né? Acho que se for. Se você for lá aqui, ó, dá pra clicar pra exibir o spoiler. Deixa quieto. Dá pra ver aí quais são. Mas... Aí, ó, até que a gente fez bastante conquista aqui até agora. 32, pô. 32, 48. Com certeza vai ter algumas aí que tem que zerar de novo. Que nem aquela, né? Aquela lá de não comer carne. Essa daí eu tenho que, pô, pegar o jogo do começo e ir até zerar. A parte boa é que, tipo, uma conquista como essa daí, eu só precisaria fazer as main quests, né? Mas mesmo assim é um tempão da porra. Só de quest principal, acho que o jogo ainda é grande. Mesmo tentando rushar, né? Hum.
Nada que preste. Ah, bom. Eu me vou nessa, meu mano. Valeu demais por ter aparecido aí, Slay. Oi. Vou tirar o ronco agora, vou puxar o ronco aqui. Valeu demais. Amanhã a gente continua aqui o Kingdom. Eu acredito que não deve tá muito longe de terminar, não. Mas o não deve estar muito longe de terminar desse jogo. Deve ser algumas boas horas aí ainda, viu? Deve ser no mínimo umas 10 horas aí ainda, tá ligado? mas acho que não tá tão distante como já teve um dia, não. Porque a gente tá fazendo basicamente só as principais, né? Só as quests principais. Não tem mais quest secundária, parece, pra gente fazer. A não ser que apareça aí depois que a gente fizer alguma quest, mas, pô, aparece, sei lá, uma quest. Aí a gente vai lá, faz rapidão e volta de novo pra quest principal. Não tem mais tanto conteúdo, não, que nem a gente tava fazendo. Pô, teve muitas horas aí a gente só fazia as quests secundárias, né? Ficava, tipo, sei lá quantas lives que a gente ficou só fazendo quest secundária. Nada das principais. Agora não deve restar muito mais coisa, não. Tem que lidar com esse cerco aí. Não sei se a gente vai conseguir matar o Von Bergon. Tem um maninho ali que a gente tem que matar, o filho do maluco. Tem que acabar com essa vingança dele. Não sei se a gente vai conseguir chegar em alguma coisa do Sigismundo, se ele vai voltar, se não. Muita coisa aí que talvez vá se resolver nesse game ainda. Pra gerar um final definitivo. Ou talvez eles deixem alguma coisinha aberta ainda para o futuro. Não sei. Tô curioso aí pra ver quão longe eles vão caminhar ainda nessa história, nesse jogo. Mas acho que não deve ter tanta coisa mais, não. Já tá com muito tempo de game. Enfim. Valeu aí. Uma boa noite. Um bom descanso aí pro senhor. Valeu pro restante da rapaziada que passou aí pela live também. E eu me vou nessa. Até amanhã. E eu fui, viu? Valeu! Pra missão completa, porque ela foi completa com a missão. Foi assim que eu terminei.